এটা মনে হয় এক্সপ্লেইন করেছেন। জি এটা স্যার, লক ফেজ 9টা হবে না? একটু এক্সপ্লেইন করেন। Question, what number question? 9। 9 না? এক মিনিট, হ্যাঁ, কোথায় গেল? ওকে, question 9, question 9, just one second. Actually, আমি কোশ্চেনটা বন্ধ করে দিচ্ছি, এটা I have to reopen it. Okay. Question 9. The question 9 is, suppose you want to develop a fermentation process to maximize the yield of a secondary metabolite produced by bacteria. To achieve this, you need to optimize the process so that dash of growth will be maximum. So the correct answer should be a stationary phase, because bacteria produce secondary metabolites maximum during the stationary phase, growth phase. Okay. When the bacteria is their stationary growth phase, at that phase they produce maximum amount of secondary metabolite. ঠিক আছে, কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে স্টেশনারি ফেজ। আই উইল এক্সপ্লেইন হোয়াই। আচ্ছা, কেউ কি এটা এক্সপ্লেইন করতে পারবেন কেন? I mean, secondary phase, stationary phase secondary metabolites বেশি প্রোডিউস করে আর কি সেল, নট অনলি ব্যাকটেরিয়া সেল, যে কোনো সেলই আর কি। সো এখন কেন, হোয়াই? সেকেন্ডারি ফেজে তো গ্রোথ যেহেতু বন্ধ থাকে, তাই সিচুয়েশনের উপর হয়তো বেশি টান দিতে পারে। অ্যাকচুয়ালি সিচুয়েশনের কারণে, কারণ যেটা হয় কি যে what is the environment during the second stationary growth phase, মানে why the bacteria enter into the secondary growth phase? Because nutrition depletes from there and waste product accumulates. অনেক সময় কি হয় যে নিউট্রিশন কমে যায় এবং ওয়েস্ট অ্যাকুমুলেট হয়, এজন্যই কিন্তু সেকেন্ডারি মানে এই লক ফেজ থেকে স্টেশনারি ফেজে চলে যায় ব্যাকটেরিয়াগুলো। এখন তার মানে কি ওই সময় হচ্ছে তাদের জন্য সার্ভাইভ করা ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। তো এই জন্য ওই সময় তাদের এমন মেটাবোলাইট তৈরি করতে হয় যেটা তাদের সার্ভাইবিলিটির জন্য নেসেসারি। ওকে, এবং সার্ভাইবিলিটির জন্য হচ্ছে সেকেন্ডারি মেটাবোলাইটস গুলো হেল্প করে আর কি। প্রাইমারি মেটাবোলাইটস ব্যাকটেরিয়ার নিজের গ্রোথের জন্য দরকার, যে সেকেন্ডারি মেটাবোলাইটস তাদের গ্রোথের জন্য নেসেসারি না। সেকেন্ডারি মেটাবোলাইটস দরকার হয় হচ্ছে সার্ভাইভ করার জন্য। এজন্যই হচ্ছে যখন ওই লক ফেজে থাকে তখন তো তার হচ্ছে র্যাপিড গ্রোথ হচ্ছে, এবং র্যাপিড গ্রোথ হচ্ছে মানে যেহেতু মিডিয়াতে এনাফ নিউট্রিশন আছে, ওয়েস্ট প্রোডাক্ট অত বেশি নেই, এই জন্যই তারা র্যাপিড মাল্টিপ্লিকেশনটা করতে পারে। এবং র্যাপিড মাল্টিপ্লিকেশনের জন্য তাদের প্রচুর পরিমাণে প্রাইমারি মেটাবোলাইটস দরকার হয়। গ্রোথ হতে গেলে প্রাইমারি মেটাবোলাইটস লাগবে, এই জন্য লক ফেজে তারা প্রাইমারি মেটাবোলাইটস তৈরি করে। কিন্তু যখন স্টেশনারি ফেজে চলে গেল তখন কিন্তু তাদের সার্ভাইবিলিটি ডিফিকাল্ট হয়ে গেছে, নিউট্রিশন কম, ওয়েস্ট প্রোডাক্ট অনেক বেশি, টক্সিক প্রোডাক্ট অনেক বেশি, ইভেন হচ্ছে দে হ্যাভ টু ফাইট ফর দ্য স্পেস টু। কারণ ফার্মেন্টেশন তো একটা মানে কি মানে there is limited space inside the fermented, so if there is too many cells they even have to fight for the space. So for all these reasons they need those kind of materials which help them to survive, and those materials are secondary metabolites. That's why bacteria have to produce secondary metabolites when they are at a stationary phase. বুঝা গেল ব্যাপারটা? Sir, a question on this one. Yeah, please. Which one? Sorry, can Sir, a question may come in this way, like how can we ensure a longer stationary phase? Yeah. Oh, yeah. So, how we can ensure a longer stationary phase? Okay, so what will be the answer? Yes, sir. Yeah, we can achieve the longer stationary phase. How? Let me think.
How we can do that? Okay, let me think a little bit. Okay, it may take even 1 minute. Or stationary phase লেন্দি করার অপশনগুলো কি কি? Hmm. Well, one thing we can do is like নিউট্রিয়েন্টস কমাই দিব, কমাই রাখবো। নিউট্রিশন কমায় দিলে যেটা হবে কি, তখন তো আসলে সেলের গ্রোথই কম হবে। যেটা আসলে করতে হয় কি অনেক সময়, মানে I mean if you want to keep the cell at stationary phase, first we need to allow them to multiply rapidly. Okay, first keep the media condition I mean in a way that they multiply rapidly. Okay, and once there are lots of biomass, that means lots of cells are there, then change the media composition. Okay, take out some media from there. So in that case, you already have lots of cells, so they will enter into the stationary phase. Okay. To be frank, it's not that easy. You will just keep the I mean cell in the stationary phase. One thing you can do, like you can slowly add some extra media there, not too much. Okay. So I mean, if the cells, I mean, say the cells are in their stationary phase. So if you put too much fresh media there, then some cell will again enter into the lock phase. Okay, so they will stop producing secondary metabolites and will produce primary metabolites. So give them that amount of media which will help them to survive for little longer time, but prevent them from entering the lock phase. Okay, and also I mean, remove the toxic, the waste material or the toxic toxin from that used fermentation media, but don't remove completely. Okay. And another thing, I mean, okay, the depletion of nutrition, then waste product accumulation. Okay, another things happen during the stationary phase. The cells have to fight for the space. Okay, so what we can do, we'll remove some cell from the fermenting. Okay, but not too much. So it means just provide them something, but not that much that they can enter back into the log phase. Okay, by this way we can I mean okay, by this way we can make the stationary phase little bit longer, but please keep it in your mind, we cannot do it like the continuous fermentation. I mean, if we do continuous fermentation, we can keep the cell at exponential phase for longer time, but we cannot do this thing for the stationary phase. We can increase the stationary phase little bit, but not for that long. Okay, মানে আমরা কিছুটা লেন্দি করতে পারি সেলকে স্টেশনারি ফেজ, মানে স্টেশনারি ফেজটাকে, কিন্তু ওই স্টেশনারি এক্সপোনেনশিয়ালকে যেরকম আমরা বেশ লম্বা সময় পর্যন্ত এক্সটেন্ড করতে পারি, স্টেশনারি ফেজকে পারবো না। কিছুটা পারবো, কিন্তু অত বেশি পারবো না আর কি, বাই ট্রিটিং দ্য মিডিয়া কম্পোজিশন অ্যান্ড I mean removing some cell from there. Was this explanation enough or? Yes, sir, I got the point. Okay. And these are not the only way. There are also other way. Like for example, if you can modify your cell genetically, so it will be like more stable or more durable. Okay. In that case, maybe it can remain in the stationary phase a little bit longer than its unmodified version. Okay. Where is the
Okay, as I just uploaded the lecture to yesterday, so I don't want to waste today's class. I can give you a brief instead, I think. মানে গতকাল রাতে আপলোড করেছি, তো আমি শিওর আপনারা এগুলো দেখার সময় পান নাই। সো সময় নষ্ট করে কি লাভ? আমি লেকচার 2 এর একটা ব্রিফ দিয়ে দিই নাকি? সো স্যার এটা ভালো হবে। তাহলে হচ্ছে আপনাদের একটু সময় বাঁচবে, আমাদেরও পিছিয়ে থাকতে হবে না। নেক্সট ক্লাসের আগে আমি আরো 2টা লেকচার আপলোড করে দিব, সো নেক্সট ক্লাসে আমরা ওগুলো নিয়ে আলোচনা করতে পারবো আর কি। Okay, just give me 1 second. So if anyone have any question from lecture 1, you can still ask me. Anything is Sir, fine. Yeah. sir, I have one question. What is shear sensitivity of any strain? Okay, shear sensitivity is shear force হচ্ছে এটা মেকানিক্যাল ফোর্স আর কি। হ্যাঁ, আমরা যখন মিডিয়াকে ফার্মেন্টেশনে আমরা ইউজ করি না, স্টিরার ইউজ করি, মেকানিক্যাল স্টিরার। জি স্যার, হ্যাঁ? স্টার্টার। হ্যাঁ, স্টারার। তো সে কি করে, যখন ঘুরতে থাকে সে কিন্তু তখন একটা ফোর্স ক্রিয়েট করবে, রাইট? আচ্ছা, কারণ কোনো কিছুকে আমরা একদম ঘোরাচ্ছি, সো ফোর্সটা ক্রিয়েট করবে। এই ফোর্সটাকে শিয়ার ফোর্স বলা হয়। এখন এই আচ্ছা। ফোর্সটা, বিকজ দিস ফোর্স ক্যান রাপচার দ্য সেল। ওকে, ওকে, ও ওকে ওকে। এটা হচ্ছে শিয়ার ফোর্স আর কি। থ্যাংক ইউ স্যার। ওয়েলকাম। So can you can see lecture 2? এই lecture 2 তো দেখতে পারতেছেন না আপনারা? দেখতেছেন না? জি স্যার, জি স্যার। জি স্যার। Okay. Okay, I can see there is 43 slide, but there is nothing to worry. You know, most of the slides are very small and not that much information here. This chapter is very easy chapter, very easy. Okay, I'll give you a brief. So in that case, if you look the video, it will be easier for you to get it. And I think for some of you already there are, I mean, I think 80% of this is a repetition for some of you, not for all. I mean, who already attend the like fermentation technology or bioprocess technology type courses, they will find that 80% or maybe even 90% they already know. Anyway, let's start. So in this chapter is about the upstream processing. And what are the upstream processing? Everything. Okay, I said that we can classify all the steps of a fermentation process into two parts. One is upstream and another is downstream. But sometimes some people want to classify it into 3 parts. One is upstream processing, another is fermentation, and then downstream processing. Okay, so everything we do before we start our final fermenter are upstream processing. But we can also include the fermentation process itself within the upstream processing. Okay, so what are the upstream processing? These are the major work, I mean the major steps belong to the upstream processing are these 4: isolation, preservation, and improvement of the stream. Okay, isolation, preservation, and improvement. We did this in the laboratory. We usually do this in the laboratory, this one. Then development of inocular for fermentation, media preparation, instrumentation, and process control. So in this lecture, these 3 points have been discussed, not the number 4. Okay, there is a separate lecture for number 4, instrumentation and process control. Okay, so first, isolation, preservation, and improvement of industrially important microorganisms. So these 3 works: isolation, preservation, and improvement. So first, isolation. So what isolation means? I mean, we want to isolate a microbial strain which we will use to produce our product by fermentation technology. Okay, so usually if we want to isolate a
if I mean, suppose you want to isolate a microorganism which produce antibiotic, you should look for them in their natural habitat. Okay. Or like suppose you want to produce, I mean, you want to isolate a yeast which ferment alcohol from grape. So in that case, you should look for that yeast strain in the grape. আমাদের সবসময় ন্যাচারাল হ্যাবিটেট থেকে হ্যাবিটেটেই হচ্ছে মাইক্রো অর্গানিজমটা খোঁজার চেষ্টা করতে হয় আর কি ওকে সো we'll always try to isolate the microbes from their natural habitat. Okay, and then usually most of the time this natural habitat is soil. Air is not a good choice. Okay, we can find microbes in the air, but air is actually not a good place. Okay. Usually, I mean, very few microorganisms are in the air. And microbes, they can fly actually. I mean, they can remain air by not by themselves. Usually, they stick to those sand particles. I mean, micro sand particles which fly in the air. The bacteria, they remain attached with those smaller microparticles, okay, which fly around in the air. So, whenever we try to isolate microbes, the first choice is soil. Okay, soil contains every kind of microbes in huge amount. Okay, so then, so now, I mean, the microorganism that we want to isolate, it should have some certain characteristics. Characteristics means, say, for example, its nutritional requirement. Its nutritional requirement should be simpler. Because if a microorganism requires some exotic material as a nutrition source, it will be costly for us to feed it. Okay, so we always should try to isolate that strain which which don't demand that much. Okay, which food is less cheaper. Okay, and also optimum temperature. It's better if the optimum temperature for that microbes is within like 25 degrees Celsius or 30 degrees Celsius. Okay, because if the optimum temperature is high, we need to provide that temperature when we want to culture them. So achieving high temperature always costs us money. Again, similarly, if their optimum temperature is low, like for example 20 or 20 degrees Celsius, even like maybe 18 degrees Celsius, again it will be costly for us because we have to culture the microorganism at whole temperature. Okay, so to keep the temperature cold, again it will cost us money. Okay, and the other points you will easily understand. So like the microbe should not react with the fermenter equipment. Okay, or otherwise they can damage the equipment. It should be stable. Okay, and easy to perform genetic manipulation. Some microbes, they are very rigid. Why? There is no clear cut answer. I mean, there are some microbes, it's very difficult to genetically manipulate them. Okay, but some microbes we can easily genetically manipulate them. E. coli is one of that kind. I mean, E. coli is very easy to manipulate genetically. That's why in many genetical experiment or process, E. coli is a very good choice. And definitely the strain should have a good productivity. Okay. Okay. Now, if we want to isolate a microbes or from the natural habitat, there are different ways. Okay. The thing is, we need to culture them. The only way is we need to culture them, but there are different techniques to do the culture. Okay, such as, for example, you can use stick plate technique, or you can use enrichment culture. Okay, or serial dilation or micro manipulator method. Okay,
Please tell me one thing. Are all of you familiar with these things like strict plate, enrichment culture, serial dilation? Please tell me freely, okay? So it will be easier for me to explain in that case. Yes, sir. Strict plate, enrichment culture, serial tradition. We know this, but micro manipulator, I don't know. I don't know Okay. So what about others? Please feel free to tell সেম me, স্যার, okay? So if 2 নাম্বার যেটা মাইক্রো ম্যানিপুলেটর এটাই। okay. আচ্ছা, স্যার। বাকি সবগুলো তো সবাই মানে ফ্যামিলিয়ার, তো মানে যদি কেউ ফ্যামিলিয়ার না হয়ে থাকেন প্লিজ না স্যার, মানে একটু ফ্র্যাঙ্কলি এক্সপ্লেইন বলেন, করে দেন। কোনো অসুবিধা নাই আর কি, হ্যাঁ? বিকজ আই এম হিয়ার ফর টু এক্সপ্লেইন ফর ইউ, বিকজ যেটা হয় কি মানে ধরেন যারা হচ্ছে মাইক্রোবায়োলজি ব্যাকগ্রাউন্ডের আছেন এখানে, তারা এগুলা খুবই ফ্যামিলিয়ার এই বিষয়গুলোর প্রতি। মাইক্রো ম্যানিপুলেটর ওয়ার্ডটা নতুন, বাট ইটস অলসো ওল্ড থিং। আদারওয়াইজ বাকিগুলোতে আপনারা ফ্যামিলিয়ার। ইভেন যারা বায়োটেকনোলজিতে তাদেরকেও তো এগুলা করা হয় না, খুব ভালো মতোই করানো হয় না অলরেডি? জি স্যার, এগুলা পড়ানো হয়। ওকে, সো তারা এগুলা সবই মানে মোটামুটি ফ্যামিলিয়ার আর কি। এই বাদে অনেকের এগুলা ফ্যামিলিয়ার নাও হতে পারে, দোষের কিছু নেই। কোর্স মানে আগে না পড়া থাকলে কি হবে, ফ্যামিলিয়ার হবে। ওকে, আই উইল এক্সপ্লেইন ব্রিফলি। Kenneth, you have very good idea about these things, right? Kenneth, are you there? Okay, Kenneth is familiar about this method, so Yes, maybe. sir. Okay, so as you Family. are familiar with these methods, then I will explain in Bengali. Huh? It's easier for me. Anyway, আচ্ছা আমি এক্সপ্লেইন করতেছি। যেটা হচ্ছে আমরা হচ্ছে কোন ন্যাচারাল Maybe, হ্যাবিটেট sir. থেকে Sir, maybe part 2. Part 2. which one? The micro manipulator method. Yes, sir. Okay, I'll come to it. Okay, I'll come to it. So first, I'll talk about the stick plate, enrichment, and serial dilation. Okay, then when I'll come to the micro manipulator, I'll explain it in English. Okay, so Yes, sir. আমরা যখন ন্যাচারাল হ্যাবিটেট থেকে কোনো মাইক্রোবসকে আইসোলেট করতে চাই, আমাদেরকে সেটাকে কালচার করতে হয়। আমরা যেটা ল্যাবে কালচার করি, এবং কালচার করি আমরা কিসে, মিডিয়াতে। সো মিডিয়া হচ্ছে আমরা সলিড মিডিয়া ইউজ করতে পারি অথবা লিকুইড মিডিয়া ইউজ করতে পারি। সলিড মিডিয়াকে আমরা বলি অ্যাগার মিডিয়া, আর লিকুইড মিডিয়াকে বলি হচ্ছে আমরা ব্রথ আর কি। যে কোনো মিডিয়াকেই আমরা ব্রথ হিসেবে ইউজ করতে পারি বা অ্যাগার বা সলিড হিসেবে ইউজ করতে পারি। অনলি ডিফারেন্স হচ্ছে আমাদের জাস্ট অ্যাগার অ্যাড করতে হবে। ওকে, ফর এক্সাম্পল এনবি। এনবি মিনস নিউট্রিশন ব্রথ, এনএ সরি এনবি মিনস নিউট্রিয়েন্ট ব্রথ, আর এনএ মিনস নিউট্রিয়েন্ট অ্যাগার। এখানে একটাই পার্থক্য, সেটা হচ্ছে এনবিতে অ্যাগার পাউডারটা থাকে না। অ্যাগার পাউডারের কাজ হচ্ছে মিডিয়াটাকে সলিডিফাই করা আর কি। ওকে, আচ্ছা, যেটা হচ্ছে আমরা একদম ওকে, আমরা এটা এখন ডিপেন্ড করবে আমরা হচ্ছে যে ওই সলিড মিডিয়াটা ইউজ করব না প্রথমে না লিকুইড মিডিয়া ইউজ করবো। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে বেসিক্যালি একটু ডিপেন্ড করবে অর্গানিজম টু অর্গানিজম। আচ্ছা, স্টিক প্লেটের ক্ষেত্রে আমরা যেটা করি কি, আমরা হচ্ছে প্লেটের মধ্যে স্ট্রিক করতে পারি আর কি। ওকে, এখন এই জিনিস আসলে সামনাসামনি দেখাতে পারলে খুব ভালো হতো, ছবি এঁকে। যাই হোক, আমরা হচ্ছে স্যাম্পলকে, এই যে আমরা ল্যাবরেটরিতে অনেক সময় টেস্ট করতে দেই না, যে ব্লাড স্যাম্পল টেস্ট করতে দেয়, ইউরিন স্যাম্পল বা অনেক কিছু টেস্ট করতে দিই কালচার করার জন্য। তারা কিন্তু স্ট্রিক্টেড মেথডে করে এই কালচারটা। তারা হচ্ছে স্যাম্পল থেকে একটু সামান্য স্যাম্পল নিয়ে ওই প্লেটের মধ্যে যে মিডিয়া থাকে সেটাতে এটা হচ্ছে স্ট্রিকিং করে আর কি। হ্যাঁ, এরকম ওই লম্বা শুয়ের মতো একটা ডিভাইস আছে, সেটা দিয়ে থেকে স্ট্রিক করে আর কি। আচ্ছা, একটা জিনিস প্লিজ কিপ ওয়ান থিং ইন ইউর মাইন্ড, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু আইসোলেট mixed culture, strict plate is not a good technique. Okay, if you already know what microbes you want to isolate, then use the strict plate method. Already আমরা জানি যে আমি এই মাইক্রোবসটা চাচ্ছি, তখন হচ্ছে strict plate method ইউজ করা ওকে। কিন্তু যদি আমরা সেটা না জেনে থাকি, তাহলে সেক্ষেত্রে হচ্ছে মানে আমরা যদি মিক্সড কালচার চাই, আমরা হচ্ছে পিওর কালচার চাচ্ছি না, তখন হচ্ছে আমাদের কিন্তু strict plate ইউজ করা উচিত না। In that case, we should use like a pour plate method or spade plate method. Okay. However, we usually, for most of the time, we just cannot directly go for pour plate method or strict plate method. Because why? Soils contain lots of bacteria. So if we just collect the cells, we want to have isolate a sample from the soil. So if we just collect some soil and then put them in the media by
spread plate or pour plate method, we will not get any individual colony. Okay, the whole plate, it will just look like a mat. পুরা প্লেটের সারফেস ধরে এরকম মানে মাইক্রো অর্গানিজম গ্রো করে ভর্তি হয়ে থাকবে, কোনো আইসোলেটেড কলোনি থাকবে না। So to avoid that, what we do, first we dilute the sample. Say your sample is soil sample, so collect the soil sample and dilute it. Okay, so this dilution we do systematically. So that's why it is called serial dilution. Okay, like there is no exact rule of serial dilution, but you can do like this way: tenfold, tenfold, tenfold dilution. Okay, ধরেন হচ্ছে আপনারা হচ্ছে এইটাকে 5টা স্টেপে ডাইলুট করবেন নাকি, প্রতি স্টেপে 10-fold করে ডাইলুট করলেন। ওকে, মানে সিরিয়ালি ডাইলুট করলেন নাকি। আবার প্রতি স্টেপে যে 10-fold করে ডাইলুট করতে হবে এমন কোনো কথাও নেই। এমন করতে পারেন যে ঠিক আছে, ফার্স্ট স্টেপে আমি হচ্ছে 10-fold ডাইলুট করলাম, তারপরে আমি 100-fold ডাইলুট করলাম। ওকে, anyway, so after we do the serial dilution, then we have to inoculate the sample by spread plate or pour plate method. Okay, then we can choose our then we can choose the colony. Okay, okay, now usually we choose the colony visually. I mean, we can see the cultured colony, bacterial colony or yeast colony by our naked eyes, right? So we just can easily collect the colony and then do the further assessment. Okay, however, a micro manipulator, I'm here. Okay, so micro manipulator means we can use microscope. Okay, we can use microscope and select our exact cell, not exact cell. I mean, so I am visually, I am observing the colony in my naked eyes. Okay, so I will just see the colony. I cannot see the bacteria there, right? Because bacteria is very small. If I want to see the bacteria, definitely I have to use the microscope. So here comes the micro manipulator method. So say I have cultured the bacteria in the culture plate. Okay, then during selection, I will observe them under microscope. So if I observe them under microscope, I can see the bacteria. So I will have an idea that what I am selecting. I'm selecting a rod-shaped bacteria or a round-shaped bacteria. Okay, so it will be more accurate. Now you can ask me a question that we cultured the bacteria in the media. If we put that cultured media under microscope, we cannot see nothing, right? Okay, so actually that's why we don't do it directly. What we do, say in the bacteria there are colonies. Okay, and we want to select the bacteria by micropulator method. So what is done, we have the microscope and we take some bacteria from that plate. Okay, say suppose I want to check bacteria from one colony. So I will take some bacteria from that colony and put it in drop, liquid drop. Okay, in liquid drop, and then I will observe it under microscope. Okay, so in that case I actually can see the morphology of the microbes. Okay, I can see a single bacteria there, whether it is round shape or rod shape. Okay, or it's a dancing one, that means it moves a lot, or it's a static type. This is micro manipulator using microscope. Sir, a question? Yeah, please. Okay. So, sir, yeah. to observe it under the microscope, Yeah. we don't need to go through any other procedure like gram staining or anything. We're just putting the colony directly in the liquid. Well, thank you for your question. Actually, if you want, you can. Okay, if you want, actually you can. So Okay. that means, I mean, if you can add the staining, it will definitely save you. I mean, you'll be one step ahead, right? Right. So, okay. Practically, it's very easy to do. I mean, if you want to add the staining, it's not that tough. When we deal with bacteria and yeast, those are easy to handle. Like suppose you have the plate, okay, and in that plate there are 10 colonies. So, and you want to select the colonies by micro manipulator method. So what you can do, just pick
a very tiny amount from a colony. You don't have to pick the whole colony, right? So you just need to collect a very tiny amount from the colony, and then you can use it for uh, gram staining, or even you can use it for other staining also. Okay, and then you Okay. can observe it for like directly observe it from under microscope. Okay, and during this time, you just can keep this plate in the refrigerator, 4-degree Okay, sir. refrigerator. Okay, it Okay, got becomes it. very easy, right? Right. So, Kiran, did you understand the micromanipulator method? Yes, sir. Okay, actually, the micromanipulator method means we'll do the manipulation at microscopic level. So, did you? I mean, I think all of you have observed that video, right? I mean, under microscope, people are manipulating the embryonic cell. এই ধরনের ভিডিও আমরা মাঝে মাঝেই দেখি না, যেখানে Yes, একটা sir. মাইক্রোস্কোপের নিচে এরকম একটা সেল আছে, একটা চিকন নিডেলের মতো শুয়ে এসে সেলটাকে পেনিট্রেট করতেছে, তারপর কি জানি তারা করতেছে। ওকে, দিস ইজ অলসো মাইক্রো ম্যানিপুলেশন। I mean, we will manipulate the cell at microscopic level. Okay? Okay, sir. ওকে, আচ্ছা, মাইক্রো ম্যানিপুলেটর কি মানে সবাই বুঝছে? না বুঝলে আমি এটা একটু আরেকটু ভেঙে বলতে পারি আর কি। ফিল ফ্রি, হ্যাঁ, না বুঝলে কোনো অসুবিধা নেই। আমার নিজের একটা জিনিস বুঝতে হচ্ছে 10 বার পড়া লাগে। আচ্ছা, আপনারা কি মানে বড় হয়ে গেছেন দেখে লজ্জা টজ্জা লাগে নাকি বলতে? স্যার এক্সপ্লেন করলে ভালো হয়। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। এটা বলেন না কেন? আচ্ছা শোনেন, এই আপনারা মাস্টার্সে পড়েন, ঠিক আছে, আপনারা বড় হয়েছেন, কিন্তু শেখার কোনো বয়স নাই। হুম, স্যার এখানে অনেক মানে অনেক ডিপার্টমেন্ট থেকে সবাই এসছে, তো হয়তো ইয়া, অনেকে জানে, হয়তো জানে না এরকম। এক্স্যাক্টলি, এই জন্য কিন্তু আমি আজকে কিন্তু বলেছি যে যারা ধরেন ধরেন মাইক্রোবায়োলজি, বায়োটেকনোলজি এই ধরনের কোর্স থেকে আসে, তারা অলরেডি এগুলা জানে, কিন্তু তার মানে তো এই না যে যারা অন্য ডিপার্টমেন্ট থেকে আসছে তাদেরও জানতে হবে, এটা তো আসলে তাদের দোষ না, রাইট? সো জাস্ট ফিল ফ্রি, হ্যাঁ, মানে কোনো কখনো এরকম অ্যাসাম ফিল করার কোনো কারণ নেই যে বাকি সবাই জানে আমি কেন জানি জি না। স্যার। নেভার ডু দ্যাট। ওকে, আমি মাস্টার্স শেষ করেছি অলমোস্ট আই মিন মোর দ্যান 11 ইয়ার্স। ট্রাস্ট মি, স্টিল নাও আই ডোন্ট নো, আই মিন আই নো ভেরি ফিউ থিং, বেশিরভাগ জিনিসই আমি জানি না। আমার পিএইচডির যে মানে আমার পিএইচডি সুপারভাইজারের নাম হচ্ছে প্রফেসর রায়োশি নিশি নাকামুরা। সে হচ্ছে মানে তার এজ মনে হয় এখন অ্যারাউন্ড 60 হবে। I mean, my PhD supervisor, his age will be like around 60, and he's working with kidney for like 30 years. And his famous answer was, Fahim, I don't know, please check. যখনই না, এবং অনেক সময় হয়তো তাকে আমি হয়তো বা নতুন কিছু জিজ্ঞেস করতেছি, সে আমাকে বলতো, ফাহিম আমি না এটা জানি না, একটু চেক করো তো, চেক করে আমাকে জানাও। এবং সেটা না সে অনেস্টলি বলতো। সো দ্যাটস দ্য থিং, আমাদের সবাইকে সবকিছু জানতে হবে এমন কোনো কথা নাই। সো ফিল ফ্রি টু সে, লজ্জা পাওয়ার কখনই লজ্জা পাবেন না, হ্যাঁ, জানার আবার বয়স আছে নেই। আর মাস্টার্সে পড়া অবস্থায় বুড়ো হয়ে গেলে হবে? ওকে, এনিওয়ে, আচ্ছা আমি এক্সপ্লেন করতেছি। আচ্ছা, স্টিক প্লেট পর্যন্ত কি সবাই তো বুঝছেন না? স্টিক প্লেট হচ্ছে কি? মানে স্টিক প্লেট কি, ধরেন আমরা ধরেন কোন সেল, এই স্লাইডটা না খুব ইম্পর্টেন্ট আর কি, হ্যাঁ, এই স্লাইডের ব্যাপারে কোনো কনফিউশন রাখা যাবে না, কারণ এটা হচ্ছে একদম ফার্স্ট স্টেপ। আমরা হচ্ছে ধরেন স্যাম্পল আছে, স্যাম্পল থেকে হচ্ছে আমরা মাইক্রো অর্গানিজম কালচার করতে চাই। ঠিক আছে, ওকে, জাস্ট গিভ মি 1 মিনিট। স্যার স্পেসিফিক মাইক্রো অর্গানিজম হলে তো স্ট্রিক প্লেটে যাওয়া যাবে। আচ্ছা, ওকে, জাস্ট গিভ মি 1 মিনিট, ওকে, আই উইল কাম ব্যাক। জি স্যার।
Okay, I'm back, and can you see me, my video? No, sir. No, you can't see my video. Can you see me? Can you see this one? জি স্যার দেখতে Yes, পাচ্ছি। sir. Okay, আমি একটু প্রিপারেশন নিতে গেছিলাম আর কি, হ্যাঁ। আচ্ছা, মানে এই যে ভিডিও শো এটা এক্সপ্লেন করে ভালো, ভিডিও শো ডিফিকাল্ট হয়ে যাচ্ছে। ওকে, so you can see the presentation and also the presentation একটু মিনিমাইজ করি। ওকে, so for example আমরা ব্যাকটেরিয়া কালচার করতে চাই, ঠিক আছে? ব্যাকটেরিয়া কালচার করতে গেলে আমাদের কি করা লাগবে? আমাদের হচ্ছে যেটাই স্যাম্পল হোক না কেন, কোন মানে সেটা ক্লিনিক্যাল স্যাম্পল হতে পারে, সেটা এনভায়রনমেন্টাল স্যাম্পল হতে পারে, ধরেন সয়েল হতে পারে, তারপর হচ্ছে পানি হতে পারে, ওয়াটার হতে পারে। ওকে, ইট ক্যান বি এনিথিং। সো আমরা যখন কোনো স্যাম্পল থেকে মাইক্রো অর্গানিজম আইসোলেট করতে চাই, দ্য মোস্ট কমন মেথড, আমরা কিন্তু আইসোলেট করতে যাচ্ছি, ডিটেকশন না, এটা মাথায় রাখবেন। ডিটেকশনের ব্যাপার আলাদা। ডিটেকশন করতে চাইলে ডিফারেন্ট মেথডে করা, মানে ডিটেকশন করার অনেক ওয়ে আছে। কিন্তু যদি আমরা আইসোলেট করতে চাই, আমরা ভায়াবল মাইক্রো অর্গানিজমটা আইসোলেট করতে চাই, ইন দ্যাট কেস আমাদেরকে হচ্ছে মোস্ট কমন হচ্ছে সেটাকে কালচার করতে হবে। কালচার করা মানে আমাদেরকে তাকে গ্রো করাতে হবে কালচার মিডিয়াতে, হ্যাঁ। সো কালচার মিডিয়া হচ্ছে আমরা কি করি, আমরা হচ্ছে এরকম যদি লিকুইড কালচার মিডিয়া ইউজ করি, তাহলে তো আমরা হচ্ছে জাস্ট ফ্লাস্ক আছে বা ফ্লাস্ক বা এই জাতীয় কোনো কিছুতে লিকুইড মিডিয়াটা প্রিপেয়ার করতে পারি আর কি। আর যদি লিকুইড মিডিয়া না হয়, এখন লিকুইড মিডিয়াতে না আইসোলেট করা খুবই ডিফিকাল্ট অনেক ক্ষেত্রেই। তারপরে মাঝে মাঝে আমরা লিকুইড মিডিয়া আনি, ওইটা আমি পরে বলতেছি। কারণ যদি আমরা লিকুইড মিডিয়া, ধরেন আমরা হচ্ছে কিছু সয়েল নিয়ে আসলাম, মানে সয়েল থেকে আমি স্যাম্পল আইসোলেট করতে চাই, সয়েল নিয়ে আসলাম, সয়েল নিয়ে এসে এই লিকুইড মিডিয়ার মধ্যে দিয়ে দিলাম, তারপরে সেটাকে আমরা গ্রো করতে দিলাম। হোয়ার ইজ আওয়ার আইসোলেটেড ব্যাকটেরিয়া, আইসোলেটেড মাইক্রো অর্গানিজম, রাইট? নোহোয়ার। তো সব মাইক্রো অর্গানিজম ওই লিকুইড মিডিয়ার মধ্যে একসাথে মিলেমিশে গ্রো করতেছে, তাহলে আমরা আইসোলেট করবো খেয়ালে। সো বেটার যদি আমরা তাদেরকে সলিড মিডিয়াতে কালচার করতে পারি, মানে ওকে। তো সলিড মিডিয়াতে কালচার করতে গেলে আমরা কি করবো, আমরা হচ্ছে এরকম এই সয়েল নিয়ে আসবো, সয়েল নিয়ে এসে জাস্ট সলিড মিডিয়াতে দিয়ে দিব। হ্যাঁ, সলিড মিডিয়াতে দিব, কিন্তু এটা আমাদের স্পেসিফিক কিছু টেকনিক ফলো করে দিতে হবে, হ্যাঁ। বেসিক্যালি তিনটা টেকনিক আছে, একটা হচ্ছে স্ট্রিক প্লেট টেকনিক, পোর প্লেট, স্প্রেড প্লেট। স্ট্রিক প্লেটে কি করা হয়, ধরেন আপনি একটা প্লেট নিলেন, হ্যাঁ, যে দেখা যায় নাকি এরকম রাউন্ড শেপ, জি, ধরেন স্যার। আপনার এরকম একটা প্লেট নিলেন, হ্যাঁ, আপনার হচ্ছে অল্প একটু স্যাম্পল নেবেন, এরকম নিডেলের মতন, শুয়ের মতন এরকম নিডেল আছে লম্বা, অল্প একটু স্যাম্পল নিয়ে আপনার এটাকে স্ট্রিক করবেন আর কি। ওকে, জাস্ট আপনার এরকম প্লেট বরাবর স্ট্রিক করবেন। ওকে, দ্যাটস হোয়াই ইট ইজ কল্ড স্ট্রিক প্লেট মেথড। দেখা যায় কিনা আমি নিজের শিওর না, ক্যামেরার অবস্থা খারাপ। ওকে, দেখা যাচ্ছে। ওকে, স্যার দেখা যাচ্ছে। সো উই হ্যাভ টু স্ট্রিক ইট ইন দ্য প্লেট আর কি, হ্যাঁ, এরকম আমাদের এরকম স্ট্রিক করতে হয় প্লেটে। That's why it is called strict plate method. Okay. Now, one problem of strict plate method is it's not a very good way to isolate sample from many different. To isolate a pure culture from a mixed culture. কারণ হচ্ছে আমাদের সয়েলে কিন্তু অনেক ডিফারেন্ট টাইপের মাইক্রোবস আছে, সেখানে ব্যাকটেরিয়া আছে, ফাঞ্জি আছে, অ্যালজি আছে, কত কিছু আছে। হ্যাঁ, এটাকে মিক্সড কালচার বলে। স্ট্রিক প্লেট দিয়ে এখান থেকে আলাদা করা খুব ডিফিকাল্ট। সো স্ট্রিক প্লেট আমরা তখন ইউজ করবো আমরা যখন জানি যে আমাদের টার্গেট মাইক্রো অর্গানিজম কি। ধরেন হচ্ছে আমি ইকোলাই চাচ্ছি, ওকে, হতেই পারে, হ্যাঁ, যে ধরেন আমার টার্গেট হচ্ছে আমি ইকোলাই চাই আইসোলেট করতে, সেই ক্ষেত্রে আমি স্ট্রিক প্লেট মেথড ইউজ করতে পারি, কারণ হচ্ছে ইকোলাইয়ের জন্য সিলেক্টিভ মিডিয়া আছে আর কি কিছু। তো আমরা যদি ওই স্ট্রিক করার সময় এই যে প্লেটটা যদি সিলেক্টিভ মিডিয়া ইউজ করি, তখন আমরা ইজিলি হচ্ছে পার্টিকুলার ইকোলাইকে মানে আমরা আইসোলেট করতে পারবো। বাট আদারওয়াইজ যদি আমাদের অর্গানিজমটা আমাদের নোন না হয়, ঠিক আছে, সেই ক্ষেত্রে আমাদের উচিত হচ্ছে ইয়ে ইউজ করা, কি বলে, ওই পোর প্লেট অথবা স্প্রেড প্লেট ইউজ করা। স্প্রেড প্লেটের ক্ষেত্রে কি করা হয়, আমরা তো এখানে হচ্ছে স্ট্রিক প্লেটটা একটু স্ট্রিক করছি, হ্যাঁ। স্প্রেড প্লেটে আমরা স্ট্রিক করি না, আমরা হচ্ছে এরকম প্লেটটা নেই, প্লেটের মধ্যে হচ্ছে আমরা একদম একটা লিকুইড স্যাম্পল দিই আর কি, হ্যাঁ। ধরেন আপনার সয়েল স্যাম্পল ওটাকে আপনাকে ডাইলিউট করে দিলেন, দেওয়ার পর সেটা হচ্ছে প্লেটের মধ্যে দিলেন, দেওয়ার পর সেটাকে প্লেটের মধ্যে স্প্রেড করে দিতে হবে। স্প্রেডার নামে একটা জিনিস আছে, স্প্রেড করে দিতে হবে, ঠিক আছে। আরেকটা ওই হচ্ছে পোর প্লেট মেথড। পোর প্লেট মেথডে কি করা হয়, আপনার কাছে প্লেট আছে, হ্যাঁ, সেই প্লেটটা হবে ব্ল্যাঙ্ক প্লেট, মানে সেই প্লেটে কোনো মিডিয়া আপনি দিবেন না,
জাস্ট ব্ল্যাঙ্ক প্লেট হবে আর কি। সো ব্ল্যাঙ্ক প্লেটের মধ্যে আপনি হচ্ছে প্রথমে আপনার এই স্যাম্পলটা দিবেন, ওকে? দেওয়ার পর এর উপর হচ্ছে মিডিয়া ঢেলে দিবেন। সো মিডিয়াটা হচ্ছে আপনার সলিড হয়ে গেলে হবে না, মিডিয়াটা হচ্ছে লিকুইড অবস্থায় থাকতে হবে আর কি, হ্যাঁ? ঢেলে দিয়ে তারপর সেটাকে আপনি এরকম স্প্রেড করে দিলেন, দিয়ে তারপর ওয়েট করবেন, একসময় মিডিয়াটা হচ্ছে সলিডিফাই হয়ে যাবে। আচ্ছা, আমরা যখন মিডিয়া প্রিপারেশন করি অ্যাগার দিয়ে, তো যেটা হয় কি, অ্যাগার কিন্তু আনটিল 45°C পর্যন্ত অ্যাগারটা হচ্ছে লিকুইড থাকে আর কি, হ্যাঁ? 45 এর যদি নিচে নেমে যায় অ্যাগারটা হচ্ছে সলিড হয়ে যাবে, ওকে? সো যেটা করা হয়, ধরেন আমি হচ্ছে পোর প্লেট মেথডে করতে চাচ্ছি আর কি, তো সেই ক্ষেত্রে আমার কি করতে হবে, আমি হচ্ছে প্রথমে তো মিডিয়া প্রিপারেশন করতে হয়। তো আমি সবকিছু মিশিয়ে হচ্ছে মিডিয়াটা প্রিপেয়ার করলাম, প্রিপেয়ার করার পর সেটা থেকে আমার যেহেতু স্টেরাইল করতে হবে, সো সেটাকে আমি হিট দিই, হ্যাঁ? ধরেন অটোক্লেভ করি, অটোক্লেভ করলে সেটা কিন্তু যখন অটোক্লেভ থেকে আপনি জাস্ট বের করবেন সেটা কিন্তু লিকুইড থাকবে, ওকে? আপনি যদি যেটাকে ঠান্ডা হতে দেন 45°C এর নিচে আসলে সেটা হচ্ছে সলিড হয়ে যাবে, 45 পর্যন্ত সে হচ্ছে মানে লিকুইডই থাকবে। সো আমাদের কি, আমি যেহেতু পোর্ট্রেট করতে যাচ্ছি, আমার মিডিয়াকে হচ্ছে লিকুইড ফর্মে রাখতে হবে। সো আমাকে সেটা কি করতে হবে, আমি হচ্ছে ওয়ার্ম অবস্থায় রেখে দিব আর কি। এই ক্ষেত্রে ওয়াটার বাথ ইজ এ ভেরি গুড চয়েস, হ্যাঁ? ওয়াটার বাথে হচ্ছে আপনি হচ্ছে ধরেন এটার টেম্পারেচার অ্যারাউন্ড 50 বা 55 সেট করে সেটার মধ্যে হচ্ছে আপনি আপনার লিকুইড মিডিয়াটা রেখে দিবেন আর কি, ওকে? সো আমার মিডিয়া লিকুইড অবস্থায় আছে, আমি সয়েল স্যাম্পল নিয়ে আসছি, সেটাকে ধরেন একটু ডাইলিউট করছি, ডাইলিউট করে দেন আই টুক এ ব্ল্যাঙ্ক প্লেট, প্লেটের মধ্যে আমি হচ্ছে আমার স্যাম্পল দিলাম, দেওয়ার পর হচ্ছে আমি আমার সেই লিকুইড মিডিয়া নিয়ে এসে ঢেলে দিলাম, ঢেলে দিয়ে স্প্রেড করে দিলাম, ঠিক আছে? তারপর জাস্ট আই ইনকিউবেট, কিছুক্ষণ রেখে দিলে ওটা হচ্ছে ইয়া হয়ে যাবে। Within 30 minutes it will it will be solidified, then you will just incubate it in the incubator, okay? আচ্ছা, এখন এখানে একটা কথা হচ্ছে যে এই যে আপনি যে লিকুইড মিডিয়াটা যে স্যাম্পলের সাথে অ্যাড করলেন, এই লিকুইড মিডিয়ার টেম্পারেচার কিন্তু খুব বেশি হওয়া যাবে না, হ্যাঁ? এটাকে লিকুইড রাখতে গেলে আমাদেরকে এটাকে 45 এর উপরে রাখতে হবে, কিন্তু তাই বলে কিন্তু আবার 65°C 70°C এরকম হাই টেম্পারেচার রাখা যাবে না। কারণ আমরা যদি ওরকম হাই টেম্পারেচারে রাখি, আমরা যখন এই স্যাম্পলের মধ্যে লিকুইড মিডিয়া ঢালবো, ওই মিডিয়ার হিটে সব তো মাইক্রো অর্গানিজম মরে যাবে আর কি, ওকে? ওকে, তাহলে এই ছিল কি, এই ছিল হচ্ছে স্যার ইয়া স্যার এখানে হচ্ছে তো 3 ধরনের মানে মিডিয়া সিস্টেম ইউজ করা হচ্ছে। একটা হচ্ছে স্ট্রেক প্লেট, একটা হচ্ছে স্প্রেড, আর একটা হচ্ছে পোর। তো এখন হচ্ছে ধরেন আমি হচ্ছে একটা র্যান্ডম স্যাম্পল, সয়েল হতে পারে, ওয়াটার হতে পারে, সেখান থেকে স্ট্যাফাইলোকক্কাস অরিয়াস আইসোলেট করতে যাচ্ছি। সো কোনটা হচ্ছে বেস্ট ওয়ে? সয়েল থেকে কি আইসোলেট করতে চাচ্ছ? স্ট্যাফাইলোকক্কাস অরিয়াস বা এই টাইপের কোন একটা ব্যাকটেরিয়া, আচ্ছা, এই বা টাইপের যে কোনো মানে আমি একটা স্পেসিফিক ব্যাকটেরিয়া চাচ্ছি, কারণ র্যান্ডম স্যাম্পলে তো অনেক ধরনের ব্যাকটেরিয়া মাইক্রো অর্গানিজম থাকবে। আমি সব চাচ্ছি না, যে কোনো একটা স্পেসিফিক, কিন্তু আমার স্যাম্পলটা হচ্ছে র্যান্ডম স্যাম্পল। আচ্ছা, এই র্যান্ডমের ক্ষেত্রে না এই স্প্রেড প্লেটই বেটার, তুমি মানে স্প্রেড প্লেটটাই আমরা ইউজ করি সিলেক্টিভ মিডিয়ার, সমস্যা তো নেই। জি স্যার, কিন্তু স্যার স্প্রেডে তো স্যার হচ্ছে আমি সিঙ্গেল কলোনি কি পাবো? হ্যাঁ, পাবো। স্যার কিভাবে স্যার, মানে কিভাবে পাবো, এই যে এখানে আমি আসতেছি, হ্যাঁ? স্প্রেড প্লেট আমি কিভাবে সিঙ্গেল কলোনি পাবো, ওকে? Okay, you actually asked a very good question. So how we can get single colony? So now, I mean, what I said that we can take the video টা আবার অন করি না। আলবি, তোমার কোশ্চেনের অ্যান্সারে আমি আসছি, হ্যাঁ? So যেটা হচ্ছে what I said that, say for example we want to isolate our microbes from the soil. So we take some soil, we just dilute it. I mean, we dilute it, we liquefied it, right? Soil is a solid thing, so how we put it in the plate directly? So we liquefied it, maybe with water, and then we put it in the plate. Okay, we can do it by say spread plate method. So now the problem is soil contains lots of bacteria. So in many times, if we just
take your soil sample, dilute it, just mix it with water and put it on the plate. After incubation, you will not see any, there is a high chance that you will not see any isolated colony. You will see that you will see microorganisms grow, but they will be like mat, okay, all over the plate, একদম ম্যাট হয়ে থাকবে, কোনো আইসোলেটেড কলোনি থাকবে না। So to avoid this, now what we can do some serial dilation. Okay, so serial dilation কি, সেটা তো আমি মনে হয় I have already explained that what serial dilation is. We will dilute our raw sample until to the point, after that we will get, until to that point when we can get isolated colony after we culture them. Okay, so there is no fixed step that we have to dilute, do the serial dilution like for 100-fold, 1,000-fold. There is no fixed rule. We have to do trial and error, but we will do the serial dilution until a point when we will get isolated colony in our plate. মানে স্যার সিস্টেমটা কি এরকম যে ধরেন হচ্ছে 5 বার ডাইলুট করলাম, করার পরে হচ্ছে আমি স্প্রেড করলাম, দেন হচ্ছে পাইলাম না, দেন আরো 5 বার করলাম, মানে এইভাবে যতক্ষণ না পাবো ততক্ষণ হচ্ছে ডাইলুট করতে হবে, দেন স্প্রেড করতে হবে, দেন দেখতে হবে, এরকম ভাবে যেতে হবে? হ্যাঁ, এটি উপায়, এটি ট্রায়াল এন্ড এরর বাদে না অপশন নেই। আচ্ছা, এই ক্ষেত্রে কি, এখন ধরো তুমি তোমার স্যাম্পল নিয়ে এসে 5 বার ডাইলুট করে স্প্রেড করলাম, পেলা না, আবার 5 বার করবে, সময় নষ্ট হবে না? তো এত সময় তো অপচয় করা যাবে না। সো যেটা করতে পারো, একবারই বেশি করে ডাইলুশন করে নাও, 5টা টিউবে না করে 20টা টিউবে করো। বুঝছি স্যার, 20টা টিউবে করে হচ্ছে প্রথমে প্রতিটাই হচ্ছে ধরো স্প্রেড করে দিলাম। ও আচ্ছা, দেন হচ্ছে দেখবো যে কোন ডাইলেশনে আমি এক্সাক্ট রেজাল্টটা পাচ্ছি। ইয়েস। আচ্ছা, একবার প্রথমবার যখন পেয়ে গেলা, তারপর তার কোনো সমস্যা নেই, তারপরে একই মেথডে হচ্ছে বারবার করবা আর কি। ওকে, আচ্ছা, এটা ছিল। স্যার এখানে যদি কিছু অ্যাড করতে চাই, যদি এই যে বারবার সিরিয়াল ডাইলিউশনে তো অনেকগুলো, আমি যদি এখন স্পিক করতে চাই বা যাই প্রপারলি করি না কেন, অনেকগুলো লাগছে। সেক্ষেত্রে যদি আমি স্কিপ করে যাই, আমি একটা ফোল্ড স্কিপ করে পরেরটা নিলাম, কারণ তখন দেখা যাচ্ছে যে একটা মোটামুটি আইডিয়া চলে আসছে যে পরের গুলোতে কিরকম আসছে, তখন আমার 10টা ফোল্ড করলে 10টাই করতে হচ্ছে না, 5টা করলেই হয়তো হয়ে যাচ্ছে। এরকম করা যায়? অবশ্যই করা যায়, আমরা এটাই করি ল্যাবে। হ্যাঁ, এতগুলো ডাইলেশন করে কি, ঠিক না? এতগুলো ডাইলেশন করার তো টাফ, আমরা কিন্তু ল্যাবে এটাই করি, আমরা হচ্ছে স্কিপ করি আর কি। আচ্ছা, যেটা হচ্ছে, এটা তো বাইবুক কথা। এখন ধরেন আপনারা কোনো মাইক্রোঅর্গানিজম আইসোলেট করতে চান, আপনারা তো শুরুতেই আসলে ঝাঁপাই পড়বেন না। সবার প্রথমে কাজ কি, যখন আমরা কিছু করতে চাই, উই হ্যাভ টু ডু লিটারেচার রিভিউ, right? So first check the articles, how people already did that. Okay, this should be the first step. So first you get, you want to do some research. This is also research, right? You want to isolate a good strain. So please first do the research, what do you call, article review. Okay, অলরেডি যে পাবলিশ আর্টিকেল গুলো থেকে আগে দেখেন যে তারা আসলে কি করছে। আপনারা কিছু মনে করেন না, এইটা হচ্ছে একটা জিনিস বেশিরভাগ স্টুডেন্টরা করতে চায়। কাজ ঝাঁপায় পড়তে রাজি আছে, কিন্তু ঝাঁপায় পড়ার আগে যে একটু লিটারেচার রিভিউ করতে হবে, এগুলা করতে রাজি না, এটা না, ঠিক না। সো প্রচুর পড়তে হবে অলরেডি পাবলিশ আর্টিকেল গুলো থেকে। সো এখন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় কি, অলরেডি পিপল হ্যাভ আইসোলেটেড এভরিথিং। ওকে, সো you will definitely find some published article there. So first check those articles and see how they did it. Then follow their method. Okay, then it will be easier. Yet regarding the serial dilation, first, for the first time it always creates problem. Okay, so you collected some soil sample and tried to isolate it through serial dilation. It will always create problem in the beginning. Okay. So একবার যখন আপনি হ্যাবিচুয়েট হয়ে গেলেন, সে ফর এক্সাম্পল আফটার দ্য ফার্স্ট এক্সপেরিমেন্ট ইউ অলরেডি নো যে উই নিড টু অ্যাকচুয়ালি ডাইলিউট ইট ফর 1 lakh fold. So you don't need to do 10-fold every time, right? Because if you need to dilute it for 1 lakh fold, just directly go for, okay, directly going for 1 lakh fold sometimes is problematic. So add some more step,
do 1000 fold fast, then do 10,000 fold, something like that. Okay, প্রথমবার এক্সপেরিমেন্ট করার সময় না এই প্রবলেম ঝামেলা হয় আর কি, তো এগুলো আস্তে আস্তে টুইকিং করতে হয়। যাই হোক, এই জিনিসগুলো না শুনতে খুব কিউট লাগে আর কি। হ্যাঁ, প্র্যাকটিক্যালি যে কত রকমের বিবিধ ধরনের প্রবলেম অ্যারাইজ করতে পারে। আচ্ছা, যাই হোক, আচ্ছা, ওকে, সো it was about serial dilution. Now, what is the purpose of enrichment culture method then? Okay, enrichment culture means, I mean, this kind of culture media, they are enriched with the nutrition, so they support maximum growth of the microbes. মানে ইংলিশম্যান কালচার মিডিয়াতে যেটা হয় কি, এটার মিডিয়া কম্পোজিশন এমন হয় যে তারা হচ্ছে মাইক্রো অর্গানিজমের গ্রোথটাকে সাপোর্ট করে, খুব ভালোভাবে সাপোর্ট করে, মানে মাইক্রো অর্গানিজম গুলা খুব ইজিলি তারা হচ্ছে গ্রো করতে পারে। এখন ইংলিশম্যান মিডিয়া আসলে আমরা কখন ইউজ করি, অনেক সময় আমাদের করতে হয়, সেটা হচ্ছে অনেক মাইক্রো অর্গানিজমই এনভায়রনমেন্টে একটু স্ট্রেস অবস্থায় থাকে, বেশ স্ট্রেস অবস্থায় থাকে আর কি। হ্যাঁ, সো আপনি যদি ওই এনভায়রনমেন্ট থেকে এদেরকে নিয়ে এসে ল্যাবে হচ্ছে আপনার আর্টিফিশিয়াল মিডিয়াতে দিয়ে দেন, তারা অনেক সময় স্ট্রেসটা না সহ্য করতে পারে না, রাইট? একটা স্ট্রেস অবস্থা থেকে ভালো অবস্থায় দিলেই কিন্তু সবাই সাথে সাথে অ্যাডপ্ট করতে পারবে না, একটা স্ট্রেস এখানে চলে আসে অনেক সময়। সো এই স্ট্রেসের কারণেই they may die, okay, because of this change in their environment. Okay, they were in the stress condition, so you directly put them into the lab. Okay, so সেই ক্ষেত্রে করা হয় কি, যে এই স্ট্রেসটা অ্যাভয়েড করার জন্য অনেক সময় আমাদেরকে তাদেরকে একটু ইনরিচমেন্ট করতে হয় প্রথমে, যে ওকে তারা একটু দুর্বল অবস্থায় আছে, তাদেরকে হচ্ছে ভালো নিউট্রিশন দিয়ে একটু সুস্থ সবল করে তুলি আর কি। and we can do that by using enrichment media. Okay, so I'll be like, you asked me one question, like if we already know our target bacteria, so can we directly use the selective media? Sometimes we can, sometimes we cannot. It depends on the bacteria. Okay, there are some bacteria, I mean, or some microbes, you can find them in the nature, but in the nature they are usually in a stress condition. Okay, so in that case we need to enrich them. এখন কোনটাকে আমরা ইনরিচ করব, কোনটাকে আমরা ইনরিচ করব না, এটাও না আমাদের টার্গেট মাইক্রো অর্গানিজমের উপর ডিপেন্ড করে। ধরেন আপনারা হচ্ছে ইকোলাই চাচ্ছেন, ইকোলাই অতি সুস্থ সবল ব্যাকটেরিয়া, হ্যাঁ, মানে দে আর ভেরি গুড। সো ইকোলাই কে হচ্ছে জাস্ট নিয়ে এসে কালচার করে দিলেই গ্রো করে আর কি। কিন্তু আবার অনেক ব্যাকটেরিয়া আছে, আচ্ছা ভালো ব্যাকটেরিয়ার নাম মনে পড়তেছে না, খালি একটা নাম মনে পড়তেছে, আপনার কি জানি, হেলিকোব্যাক্টার পাইলোরি। হ্যাঁ, আচ্ছা, ওটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল মাইক্রো অর্গানিজম না, এটা হচ্ছে ডিজিজ করে আর কি। হেলিকোব্যাক্টার পাইলোরি কিন্তু ন্যাচারাল হ্যাবিটেটে পাওয়া যায়, কিন্তু আপনি হেলিকোব্যাক্টার পাইলোরিকে এনে ইনরিচমেন্ট করতেই হবে, ইনরিচমেন্ট ছাড়া আপনি কখনো এই জিনিসকে আইসোলেট করতে পারবেন না। ওকে, তারা ন্যাচারাল হ্যাবিটেটে বেশ স্ট্রেট কি অবস্থা থাকে, স্ট্রেইনড অবস্থায় থাকে আর কি। ঠিক আছে স্যার, এখানে একটা কোশ্চেন আছে। ধরেন হচ্ছে আমি একটা সোর্স থেকে হচ্ছে স্যাম্পল আনলাম, আনার পরে আমি যখন আমার মিডিয়াতে দিলাম, তখন হচ্ছে সেটাতে হচ্ছে কাজ করলো, মানে সেটাতে গ্রোথ আসলো। দেন হচ্ছে আরেকটা র্যান্ডম সোর্স থেকে হচ্ছে আমি স্যাম্পল আনলাম, বাট ওই মিডিয়াতে কি গ্রোথ আসার সম্ভাবনা সেম থাকবে নাকি কম বেশি হতে পারে, নাও হতে পারে? একটু আবার বলবো, মানে ধরো তুমি দুইটা ডিফারেন্ট জায়গা থেকে স্যাম্পল আনছো, তোমার টার্গেট অর্গানিজম সেম? হ্যাঁ, জি স্যার, মানে ধরেন স্যার হচ্ছে আমি হচ্ছে দুই জায়গা থেকে স্যাম্পল আনলাম, একটা হচ্ছে মহাখালী কাঁচা বাজার থেকে আর একটা হচ্ছে গুলশান ডিসিসি মার্কেট থেকে। এবার হচ্ছে মহাখালী কাঁচা বাজার থেকে যে স্যাম্পলটা আনলাম সেটাতে হচ্ছে আমার যেটা টার্গেট ব্যাকটেরিয়া মানে মাইক্রো অর্গানিজম, সেটা হচ্ছে আমার গ্রোথ এসছে, এবং যেটা আমি এক্সপেক্টেড গ্রোথ সেটাই এসছে। সো আমি হচ্ছে সেম প্রসিডিওর ফলো করলাম ফর গুলশান ডিসিসি মার্কেট, বাট সেটাতে আমি কিছু পাইলাম না। বাট হচ্ছে এটা আনলাইকলি আসলে, মানে মহাখালী কাঁচা বাজার থেকেও আমি ধরেন মাছের পানি আনছি, ডিসিসি মার্কেট থেকেও মাছের পানি আনছি, দুই জায়গা থেকে আমি ধরেন হচ্ছে রুই মাছের পানি আনছি, কিন্তু এরকম একটা, কারণ আমি স্যার এই ধরনের কাহিনী ফেস করছি। আনলাইকলি, হ্যাঁ, মানে ফর এক্সাম্পল ধরো তুমি মহাখালী থেকে আচ্ছা তুমি পানি নিয়ে আসছো, যে তোমার টার্গেট হচ্ছে পানি, কোনো স্পেসিফিক পানি না, সেটা পোর্টেবল ওয়াটারও হতে পারে, হচ্ছে যে ওই মানে ওই ফুটানো পানিও হতে পারে, আবার হচ্ছে গিয়ে ধরো
ওই মাছের পানিও হতে পারে। হ্যাঁ, ইউর টার্গেট ইজ ওয়াটার, মানে তুমি ওয়াটার থেকে আইসোলেট করবা। এখন তুমি ওর ল্যাবে এনে অলরেডি তুমি তোমার মিডিয়া হচ্ছে জেনে গেছো, তুমি হচ্ছে মিডিয়াতে পানি দিছো, তোমার মানে ব্যাকটেরিয়া গ্রো করছে আর কি। হ্যাঁ, জি স্যার। সো এখন যদি তুমি সেম প্রসিডিউর ফলো করো একটা ডিফারেন্ট এরিয়ার পানির জন্য, ইউ শুড গেট দ্য গ্রোথ, ইউ শুড গেট ইউর ব্যাকটেরিয়া। এটা হাইলি আনলাইকলি যে তুমি হচ্ছে পাবা না, কারণ যদি ওই স্যাম্পলে থেকে থাকে ডেফিনেটলি ইট শুড গ্রো, বিকজ এটা কিন্তু অলরেডি এস্টাবলিশ যে এই মিডিয়াতে তোমার এই ব্যাকটেরিয়া গ্রো করে, মানে তোমার স্যার প্রসিডিউর ওকে। এখানে কি অন্য কোনো ফ্যাক্টর কাজ করে? ধরেন স্যার দেখা গেল যে বিভিন্ন ধরনের মানে যেগুলা বাজার থেকে যে পানিগুলো বা যেই স্যাম্পল গুলো সেটা যেটাই হোক, সেখানে বিভিন্ন ধরনের কেমিক্যাল ইউজ করা হয়, যেমন ধরেন ফরমালিন বা অন্যান্য কেমিক্যাল, সেটার জন্য কি কম বেশি বা কোনো এফেক্ট ফেলে? আচ্ছা, একটা জিনিস হচ্ছে, ধরো তোমার যদি অরিজিনাল স্যাম্পলে এই ধরনের কেমিক্যাল থাকে, তাহলে তো অরিজিনাল স্যাম্পলে ব্যাকটেরিয়া থাকাই কথা না, মানে হয়তো তোমার ব্যাকটেরিয়াই নেই। একটা পয়েন্ট। হ্যাঁ, আরেকটা পয়েন্ট আসতেছে যে যে ধরো মহাখালীর পানি থেকে তুমি তোমার এক্সপেক্টেড ব্যাকটেরিয়া পাইছো, এখন হতে পারে যে এই গুলশান ডিসিসির পানিতে টক্সিক কেমিক্যাল থাকার কারণে ব্যাকটেরিয়াটাই নেই, মরে গেছে আর কি। হ্যাঁ, বুড়িগঙ্গার পানির মতো সব মরে বোধ আর কি। সেই ক্ষেত্রে কিন্তু প্রবলেমটা তোমার প্রসিডিউরে না, ওই পানিতেই নাই, নাই যেখানে নাই সেখানে পাবা কেন? আচ্ছা, এইটা হাইলি লাইকলি। আরেকটা পসিবিলিটি আছে যেটা একটু উইয়ার্ড, বাট থিওরিটিক্যালি ওটা একটা পসিবিলিটি। ধরো ওই ইয়ার পানিতে, ডিসিসির পানিতে এমন কোনো কেমিক্যাল আছে যেই কেমিক্যালটা তোমার ব্যাকটেরিয়ার জন্য মানে অত বেশি হার্মফুল না, তোমার ব্যাকটেরিয়া সার্ভাইভ করতে পারে ওই কেমিক্যালে, বাট তুমি যখন ওই পানিটাকে হচ্ছে তোমার মিডিয়ার সাথে মিক্স করো, ওই কেমিক্যালটা মিডিয়ার কোনো একটা কেমিক্যালের সাথে রিঅ্যাকশন করে একটা টক্সিক কিছু একটা তৈরি করে যেটা ব্যাকটেরিয়ার জন্য আনফেভারেবল। মানে ওইটা ব্যাকটেরিয়া নিউট্রিয়েন্ট হিসেবে কাজ করতেছে না। হ্যাঁ, এরকম হতে পারে, মানে নিউট্রিয়েন্ট হিসেবে কাজ করতেছে না, না বলে বলা উচিত যে ওই পানির কম মানে কি বলা যায়, ওয়াটার মানে ওয়াটারের যে কেমিক্যাল আছে সেটা হচ্ছে তোমার মিডিয়ার কেমিক্যালের সাথে রিঅ্যাকশন করে কোন একটা আনফেভারেবল টক্সিন বা কিছু একটা তৈরি করলো, এটা হতে পারে। বাট দিস ইজ মানে এটা অত রেগুলারলি ঘটে না আই গেস, বাট ইট ইজ থিওরিটিক্যালি পসিবল। মানে স্যার এরকম একটা কেস হচ্ছে আমি গত বছর ফেস করছি, সেটা হচ্ছে সেম প্রসিডিওরে একটা মানে একটা প্লেটে হচ্ছে খুব ভালো এসছে, আবার আরেকটা জায়গায় আরেকটা স্যাম্পলের জন্য মানে এসছে, বাট সেটাকে অ্যাকচুয়ালি ধরা যাচ্ছে না, মানে সেটাকে ইউজ করার মতো না। তো এটা হচ্ছে একটা ইয়ে ছিল যে এটা কেন হলো, পরে ফাইন্ড আউট করতে পারছো? কারণ দিস ইজ মানে তোমার প্রসিডিউর যদি ওকে হয়, দিস ইজ হাইলি আনলাইকলি। বাট স্যার যদি এখানে স্যার এখানে তো যেহেতু স্যাম্পল ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট জায়গা থেকে, সেহেতু তো একটু ডিফারেন্ট আসতেই পারে, রাইট? কারণ ডিফারেন্ট আসতে পারে কোন সেন্সে, যদি আপনার স্যাম্পলে হচ্ছে না থাকে, তাইলে স্যাম্পলে যদি থাকে এটা আসতে হবে, আসা উচিত। হ্যাঁ স্যার, যেমন যদি সালমোনেলা থাকে মনে করেন যে মাংসের মধ্যে, একটা ফার্মে আছে, আমি সেম প্রসিডিউরে আমি আইসোলেট করছি পেয়েছি, আর অন্য আরেকটা ফার্মে ছিলই না, তো আসবে কিভাবে? এটাই, হ্যাঁ, তখন তো আসলে আসবেই না আর কি। হ্যাঁ, আর আপনার যদি প্রসিডিউর মানে মেথড, এগুলো তো আমরা মেথড বলি আর কি, না মেথড যদি এস্টাবলিশ হয় তাহলে আসা উচিত, না না আসাটা খুবই হাইলি আনলাইকলি। ঠিক আছে। আচ্ছা, এই জন্য না যখনই হচ্ছে আপনারা কোনো এক্সপেরিমেন্ট করবেন, হ্যাঁ, ওই ফিউচারে যখন রিসার্চ করবেন, প্লিজ রাইট ডাউন এভরিথিং, রাইট ডাউন এভরি ডিটেলস। ওকে, ডিটেলসটা এমন হওয়া উচিত যে আই পুট দ্য স্যাম্পল ইন 10 ml বা 10 ml কি বলা যায় ভায়াল, 10 ml ভায়াল and shake it for 2 seconds. Okay, even write this kind of details, because if something goes wrong, I mean if your experiment fail, then this information will help you for troubleshooting. কাজ করার সময় না সবকিছু খুঁটিনাটি লিখে রাখতে হবে। হাইয়েস্ট একটা এক্সপেরিমেন্ট কয়বার করেছিলেন? কোনটা হাইয়েস্ট একটা এক্সপেরিমেন্ট? 3 মাস, 3 months। পিএইচডিতে অনেক মানে অনেক প্রফেসররা স্যাররা বলে যে অনেক পর্যন্ত গিয়ে তারপর হচ্ছে এটা মানে ফেইল হয়, আবার শুরু থেকে করতে হয়। স্যার আপনার এরকম? আমার যেমন হচ্ছে আমি শুরু করার পরেই আফটার 1.5 years one of my project I have to discard one of my project
1.5 বছর পরে। হ্যাঁ, মানে আমি যাওয়ার পরে একটা প্রজেক্ট শুরু করেছিলাম আর কি, মানে 2টা প্রজেক্টে কাজ করতাম। একটা প্রজেক্ট শুরু করেছিলাম, করার পরে আগাচ্ছিল, সুন্দরী আগাচ্ছিল। ঠিক 1 বছর যাওয়ার পর আমি প্রজেক্টটা আটকায় যাই, কারণ আমার পরের এক্সপেরিমেন্টটা হচ্ছিল না। 6 মাস আমি ট্রাই করছি, 6 মাস পরে আলটিমেটলি পুরো প্রজেক্ট ডিসকার্ড করে দিতে হচ্ছে, কারণ ওইটা সলভ হয়নি। ওকে, সো এই ক্ষেত্রে আসলে মানে 6 months was more than enough. I tried everything, but I couldn't. I mean, my experiment was failed every time, so that's why the project was discarded eventually. It common, হ্যাঁ। আমার পিএইচডি আরেকটু হলে আটকে যেত, মানে আটকে যেত না, মানে একটু দেরি হয়ে যেত আর কি, আমি ডিউ টাইমে পিএইচডি পেতাম না। কারণ আমাদের লাস্টের এক্সপেরিমেন্টটা 3 মাস ধরে আমি রিপিট করতেছিলাম। লাস্টে মানে ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম দাঁড়াইছে যে আর 10 দিন পর ডেডলাইন। এই 10 দিন পর যদি আমি সাবমিট করতে পারি তাহলে আমি ডিউ টাইমে পিএইচডি পাবো, নাহলে এক্সটেন্ড করতে হবে। 3 মাস ধরে ট্রাই করতেছি, আমার এক্সপেরিমেন্ট হয়নি। এই অবস্থাতে এটা আল্লাহর অশেষ রহমত মনে হয়, সামহাও না ওই ওই এক্সপেরিমেন্ট হয়ে গেছে। আমার হাতে 10 দিন টাইম আছে, 3 মাস ধরে হয় না, কিন্তু এক্সপেরিমেন্ট হয়ে গেছে আর কি। এক্সপেরিমেন্ট মানে শেষমেশ হচ্ছে, এবং ওই একটা এক্সপেরিমেন্ট করতে 7 দিন লাগতো। ইট ওয়াজ এ 1 উইক প্রসিডিউর। আমি হচ্ছে 10 দিন আমার হাতে আছে, শুরু করলাম, 7ম দিনে গিয়ে রেজাল্ট পেয়ে গেছে। আমার হাতে 3 দিন সময় ছিল। সো আই গেট মাই পিএইচডি ইন ডিউ ডেট। ইট হ্যাপেন্স, ইটস ভেরি কমন। স্যার আমিও আমার আন্ডারগ্র্যাড থিসিস হচ্ছে 1.5 বছর করে, তারপর আই হ্যাড টু ডিসকার্ড ইট, কারণ মাঝখানে আমার চিকেন পক্স হয়েছিল। আমি হচ্ছে প্ল্যান্ট বায়োটেকে করছিলাম, ওকে। তো ওই 3 সপ্তাহে তো সব কন্টামিনেটেড হয়ে নষ্ট হয়ে গেছে। তারপরে অপরনমিস বললো যে তুমি এখন এটা বাদ দাও, তুমি লিটারেচার রিভিউ করে প্লিজ জাস্ট গ্রাজুয়েট। ওকে, no, please never get disheartened if you want to be a researcher. Okay, these are very common in research. Disheartened হওয়া যাবে না কখনো। These are very common. মানে এবং রিসার্চের ক্ষেত্রে অনেক সময় হয় কি, ওই পাশের বাসায় কি হচ্ছে এটাও কখনো দেখা যাবে না। পাশের বাসায় কি হচ্ছে মানে বলতেছে যে আপনার ফেলো রিসার্চারের অবস্থাও কখনো দেখা যাবে না। সাম গাইজ আর ভেরি লাকি, ইউ নো। সো যখন তুমি হচ্ছে কোনো রিসার্চ সেন্টারে কাজ করবা, বা বাইরের তো সব ভার্সিটি রিসার্চ সেন্টারে আর কি, তখন অনেক সময় দেখবেন কি যে আপনার পাশের আপনার কলিগ কি সুন্দর, তার সবকিছু হয়ে যাচ্ছে, আমার কিছুই হয় না। এইসব দেখে হচ্ছে ডিসহার্টেন হওয়া যাবে না। ওকে, স্যার আমার অলমোস্ট মানে সিড থেকে মানে এক্সপ্ল্যান্ট থেকে সব হয়ে গিয়েছিল, তারপরে মানে সব কন্টামিনেটেড হয়ে গেছে, তো আই উড হ্যাভ টু স্টার্ট ওভার ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং। আপনি এগুলো ইয়ে করেন নাই কেন? এই জন্য আর কি আর মানে স্টোর করেন নাই? স্টক ছিল না আপনার? স্টক করে রাখেন নাই? স্যার স্টক ছিল, মানে অনেক সিড ছিল, কিন্তু Okay, you প্ল্যান্টের have তো to হচ্ছে start সব, over, right? It takes time. হ্যাঁ ইনিশিয়ালি গ্রো করে, তারপরে কালচার করে, টিস্যু কালচার করে, তারপরে আবার স্টার্ট করতে হতো, এন্ড টিস্যু কালচারিং টেকস আ লট অফ টাইম। Yeah, I know. This usually takes a lot of time. I mean, I have no idea about the plant tissue culture. I'm actually animal guy, so but it takes time. I know that. এই জিনিসটা অ্যাভয়েড করার একটা না ওয়ে আছে না, এই ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যাবে না। হ্যাঁ, যেটা একটা জিনিস কি মানে এই টেন্ডেন্সিটা আমাদের মধ্যে থাকে। প্লিজ আই মিন ডোন্ট বি অফেন্ডেড দ্যাট many of us we want to do everything by ourselves. Don't try to do that. Research is a collaborative thing. Okay, you have to learn how to work in a group, you have to learn how to collaborate with other people, because accident can occur anytime. Say for example, you are doing research in your lab. Okay, so anything can happen, right? রাস্তায় অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে পা ভেঙে পড়ে থাকতে পারি, ঠিক আছে, হসপিটালাইজড হয়ে যেতে হবে। সো someone should take over my project, or at least someone should do certain works to make the stock at least. ওকে, তো ধরেন আমি একটা কোনো ব্যাকটেরিয়াল স্ট্রেন নিয়ে কাজ করতেছি, ল্যাবে কাজ টাজ করে দিয়ে আসছি, তারপরে রাস্তায় ভেঙে আল্লাহ না করুক এরকম অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে ঠ্যাং টুং ভেঙে হাসপাতালে পড়ে গেলাম আর কি। হ্যাঁ, কেউ যেন থাকে, এরকম কোলাবোরেটর থাকলে একটা সুবিধা কি যে তারা কি করতে পারে, তারা অ্যাটলিস্ট আমার ওই এক্সপেরিমেন্টটা কিছু দূর করে মানে স্টোর করা যায় বা স্টক করা যায় এই পরিমাণ পর্যন্ত যাতে করতে পারে আর কি। ওকে, সো অলওয়েজ ট্রাই টু টেক হেল্প ফ্রম ইউর কলিগস, try to have a good relation with your colleagues. It's important. You will get lots of help from them.
স্যার একা একটা রিসার্চ করতে গেলে তো পাগল হয়ে যেতে হবে। আচ্ছা, একা রিসার্চ করার একটা ইয়ে কি যে ওই এটা করতে চাও, চেষ্টা করাই উচিত। স্যার এটা তো মানে প্রথমে ল্যাবের কাজ, তারপরে লেখালেখি, আবার লিটারেচার রিভিউ, সবকিছু সব একা তো সম্ভব না। আমাদের আসলে একটা কি মানে এই আপনারা কিন্তু ভাই কেউ কিছু মানে প্লিজ আপনারা অফেন্ডেড ফিল করেন না, হ্যাঁ। I mean, যখন আমরা ছোট থাকি, so we have one problem. Like suppose we feel that if anyone get involved in my project, they will steal my work. Okay, জি স্যার। what will be my authority? Okay, what will be my ownership? It occurs because we don't have clear idea about the research ethic. Okay, in research, this kind of things should be clearly. I mean, before starting the research, the student, I mean the what can I say? Okay, the thesis student and the supervisor, they should sit together and they should clear it, that what will be each person's contribution. So for example, you are doing a thesis, so someone of your friend or colleague, they helped you, so what will be their part? What will be your part? Who will be the first author of the paper? Okay. Who will be the second author, or who will be co-author? Whether there will be multiple first author. Okay. These things need to be openly discussed. Okay. So this is one culture is not that available in our country, and unfortunately also in many lab around the world, this culture is not, practiced well. So this, however, in Bangladesh, it's more prominent. I mean, বাংলাদেশে তো এইসব কাজ আসলে না কেউ করেই না। বাইরে তাও হচ্ছে মোটামুটি এটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকে, কারণ সবারই রিসার্চ এথিক্স এর ব্যাপারে ক্লিয়ার কাট আইডিয়া থাকে, তখন আর এই কনফিউশন গুলো আসে না। ওকে, মানে স্যার রিসার্চে হচ্ছে বাংলাদেশে একটা প্রবলেম হচ্ছে অথরশিপ নিয়ে। ঠিক আছে, বাট রিসার্চ হচ্ছে মেইনলি নতুন নতুন রিসার্চ, নতুন নতুন কিছু জিনিস শেখা, বাট মেইন জিনিসটা থাকে হচ্ছে ফাইনালাইজেশনের সময় অথরশিপ নিয়ে গ্যাঞ্জামটা বাদে। এইটাই না হওয়া উচিত না, কারণ কি না একটা জিনিস দেখো, যে তুমি একটা কাজ করছো, ডেফিনেটলি তুমি এটা অথরশিপ চাবা, রাইট? জি স্যার। এখন ধরো তোমার মেইন প্রজেক্ট ভাই, মানে অথরশিপ ইজ দ্য রিকগনিশন। আই ডিড ওয়ান রিসার্চ, সো হোয়াট মাই রিকগনিশন? মাই অথরশিপ। ওকে, এখন কথা হচ্ছে যে এই অথরশিপের ব্যাপারটা কি, যে পেপারে তো বিভিন্ন ধরনের নাম থাকে, লাস্ট অথরের নাম থাকে, ফার্স্ট অথরের নাম থাকে, আর মাঝখানে অনেকগুলো থাকে আর কি, হ্যাঁ, মাঝখানে কো অথরের থাকে। এখন এই জিনিসগুলো না ক্লিয়ার হওয়া উচিত কে কি অথর হবে। এখন ফর এক্সাম্পল আমি, হ্যাঁ, এরকম হয় নাকি? হয় মানে অনেক কিছুই হয় আর কি, ঠিক আছে, কি কি যে হয় থাকে এখানে বলা যাবে না, হ্যাঁ, ক্লাস রেকর্ড হচ্ছে, পরে দিন আরেকদিন বলবো আর কি। আচ্ছা, যেটা হয় কি যে এই জিনিসগুলো না ক্লিয়ার থাকা উচিত। এখন ফর এক্সাম্পল ধরেন আমি একজন সুপারভাইজার, হ্যাঁ, আমি সুপারভাইজার, আমার স্টুডেন্ট একটা কাজ করতেছে, এখন আমি কি আসলে ফার্স্ট অথর হবো? থিওরিটিক্যালি তো আমি হবো লাস্ট অথর, আমার ফার্স্ট অথর হওয়ার দরকারটা কি? I supervised him. He did the work. Okay. সুপারভাইজার তো নরমালি করেসপন্ডিং হয়ে যায় না? করেসপন্ডিং অথর সুপারভাইজার হতে পারে, করেসপন্ডিং অথর দুইজন হতে পারে, হ্যাঁ, করেসপন্ডিং অথর একজন হইতে হবে, এমন কোনো রুলস নাই আর কি। ওকে, সো বেসিক্যালি এখন এই যে এই করেসপন্ডিং অথর তো ফার্স্ট অথরও করেসপন্ডিং অথর হইতে পারে, আবার লাস্ট অথরও হইতে পারে। ইউজুয়ালি সুপারভাইজারে যেটা হয়, তারা হয় লাস্ট অথর এট দ্য সেম টাইম করেসপন্ডিং অথর। ওকে, জি স্যার। আর হচ্ছে ফার্স্ট অথর কে থাকে, যারা আসলে সবচেয়ে বেশি কন্ট্রিবিউশন থাকে, এবং ফার্স্ট অথর কিন্তু অনেক সময় করেসপন্ডিং অথর হতে পারে। ওকে, আবার ফার্স্ট অথর হচ্ছে মাল্টিপল ফার্স্ট অথর হতে পারে, একের অধিকও হতে পারে। এখন ধরেন ওই একটা প্রজেক্টে 3 জনের হচ্ছে সমান কন্ট্রিবিউশন ছিল, সো ওই 3 জনের হচ্ছে ফার্স্ট অথর হইতে হবে, তখন সেই 3 জন হচ্ছে ফার্স্ট অথর হয়। আর মাঝখানে থাকে হচ্ছে যারা একটা প্রজেক্টে অনেক সময় অনেকের কাছ থেকে হেল্প নিতে হয়, হ্যাঁ, যেমন আমার পিএইচডির সময় আমার কাছ থেকে মানে আমার অনেকের কাছ থেকে হেল্প নিতে হয়েছে বিভিন্ন ধরনের, আবার অন্যরাও আমার কাছ থেকে বিভিন্ন ধরনের হেল্প নিছে। সো দেখা গেছে যে আমার পেপারে আমি যাদের যাদের হেল্প নিয়েছি তারা কো-অথর হিসেবে আছে, আবার তাদের পেপারে হচ্ছে মানে আমি যাদেরকে কিছুটা হেল্প করছি তাদের পেপারে আমি কো-অথর হিসেবে আছি। হ্যাঁ, দিস ইজ দ্য ইউজুয়াল রুল। এই জিনিসগুলো একটু ক্লিয়ার করে নিতে হয় যে কে কি অথর হবে। এখন ধরেন ফর এক্সাম্পল আমার একজন স্টুডেন্ট, সে হচ্ছে অনেকখানি কাজ করছে, হ্যাঁ, অনেকখানি অনেক কিছু করে ফেলছে, পেপার লেখার সময় আমি এখান থেকে একজনের নিয়ে এসে ফার্স্ট অথর বানাই দিলাম, তারা সেকেন্ড অথর বানাই দিলাম। ইট ইজ কমপ্লিটলি আনইথিক্যাল, আই ক্যান নট ডু দ্যাট।
কেউ যদি ফার্স্ট অথর হতে চায়, ফার্স্ট অথর কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস, ফার্স্ট অথরশিপ। তো কেউ যদি ফার্স্ট অথর হতে চায়, তার সিগনিফিকেন্ট কন্ট্রিবিউশন থাকতে হবে ওই প্রজেক্টে। জি স্যার। মানে আকাশ বাতাস থেকে ধরে এনে কাউকে ফার্স্ট অথর বানায় দেওয়া তো কমপ্লিটলি আনইথিক্যাল, ইটস ইলিগাল। আচ্ছা স্যার, ওই প্রজেক্টটা ওই কাজটা নিয়ে ক্লিয়ার আইডিয়া থাকতে হবে, কারণ সেই হচ্ছে মেন। শোনো, আইডিয়া কি, কন্ট্রিবিউশন থাকতে হবে, ঠিক আছে? হ্যাঁ, কাউকে তো কাজটা করতে হবে, কন্ট্রিবিউশনের উপর ডিপেন্ড করে কেউ ফার্স্ট অথরশিপ পাবে কি পাবে না। জি স্যার, ওইটা তো অবশ্যই স্যার, হঠাৎ করে তো কিন্তু বাংলাদেশে স্যার এটা একটু ঝামেলা হয় অথরশিপ নিয়ে, কাজ করুক না করুক। স্যার জেনারেলি যখন একটা পিএইচডি স্টুডেন্ট তার নিজের প্রজেক্টে কাজ করছে পিএইচডি করার জন্য, তো সেখানে খুব ভেরি লাইকলি এটা না যে ওই উনি ফার্স্ট অথর হওয়ার কথা, কারণ সব এক্সপেরিমেন্ট থেকে শুরু করে ম্যাক্সিমাম কাজ তো ওনারই করার কথা, যেহেতু ওনার নিজের পিএইচডি। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই ফার্স্ট অথর হয়। সরি, বাংলাদেশে এখন ধরেন পিএইচডি বাদ দেন, পিএইচডি বাদে মানে কি রিসার্চ করে না, করে তো। হ্যাঁ, লাইক ইভেন আন্ডারগ্রেড প্রজেক্টের ক্ষেত্রেও যদি কেউ থিসিস করে, ধরেন প্রজেক্টই বাদ দেন, হ্যাঁ, প্রজেক্ট বাদে রিসার্চারের কাজই তো রিসার্চ করা, ঠিক আছে? মানে রিসার্চ শুধু থিসিস করার জন্যই তার মানুষ রিসার্চ করে না, রাইট? অনেক ধরনের প্রজেক্টই তো হতে পারে মানে রিসার্চ, তখনও কিন্তু এই অথরশিপ নিয়ে প্রবলেম অনেক সময় হয় আর কি। এটা একটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড প্রবলেম, বাংলাদেশে বেশি প্রবলেম, বাট ট্রাস্ট মি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এটা একটা প্রবলেম আর কি, অথরশিপ নিয়ে ঝামেলা হয় আর কি। স্যার এটা একটা কথা স্যার আছে, আমি এটা কতটা শিওর জানি না, যে হচ্ছে পেপারে ফার্স্ট অথর হলে সব, মানে ফার্স্ট অথর ওর সেকেন্ড অথর হলে বেশি হচ্ছে মানে দাম, আর যদি হচ্ছে লাস্টের দিকে হয় তাহলে কোনো দাম নেই। কমপ্লিটলি রং আইডিয়া। হ্যাঁ, আমরা একটু পরে পড়ালেখায় ফেরত যাবো, যাওয়ার আগে এই রং আইডিয়া একটু ক্লিয়ার করি। এইটা আমি স্যার মানে এখনো বুঝি নাই ব্যাপারটা। Okay, please let me clear it. Okay, in this world, the scientific community care only about two authors, the first author and the last author. Okay, people don't care about anyone else of that article. Who is the first author? Because first author is basically there who do the work, and last author is usually the supervisor. Okay, so people care about only these two person, who is the supervisor and who is the first author. Okay, scientific community don't care about anything else. এই মাঝখানে 100 জনের নাম আছে না 10 জনের নাম আছে, no one cares. ওকে, এই ব্যাপারটা আমাদের ক্লিয়ার কাট আইডিয়া না থাকার কারণে আমরা ফার্স্ট অথরশিপ নিয়ে অনেক বেশি মারামারি করি। জি স্যার। যেমন ধরেন আমি যখন পিএইচডি করছি তখন হচ্ছে আমি ফার্স্ট অথর ছিলাম, ভাই আমি তো সুপারভাইজার না, আমার সুপারভাইজার তো ছিল, আমার সুপারভাইজার ফার্স্ট অথরে কি করবে? ফর এক্সাম্পল আমার কোনো স্টুডেন্ট কাজ করতেছে, হ্যাঁ, এবার আমার যদি কোনো স্টুডেন্ট কাজ করে সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে যে আমি ফার্স্ট অথরে কি করবো? আমার তো লাস্ট অথর হওয়া দরকার, কারণ লাস্ট অথর না হলে আমি প্রুভ করবো কেন যে আই ক্যান সুপারভাইজ স্টুডেন্ট। ওকে, এনিওয়ে এইসব জিনিস আস্তে আস্তে শিখবেন দিনগুনি। আমি স্যার একটা কথা ছিল স্যার, সুপারভাইজার যিনি উনি তো অবশ্যই পিএইচডি শেষ করেছেন, তো সবাই আরো এক্সপেরিয়েন্স থাকার কথা, কারণ যিনি সুপারভাইজ করছেন কোনো একটা কাজ, কোনো প্রজেক্ট, তো অবভিয়াসলি উনি তো অনেক এক্সপেরিয়েন্স, অনেক এজেড থাকবে। সো ওইটা কি স্যার আসলেও ম্যাটার করে যে কার পজিশন ফার্স্টে এন্ড কার পজিশন লাস্টে, এন্ড সায়েন্টিফিক কমিউনিটি আসলেই চেক করছে, তো যারা মাঝখানে যাদের নাম ইনক্লুডেড ওরা কি কোনোই আসলে কন্ট্রিবিউট করছে না? আচ্ছা আমি একটু ক্লিয়ার করি। হ্যাঁ, এটা মনে হতে পারে মাঝখানে গুলোকে কোনো তাহলে ইয়া নাই। আচ্ছা, যেটা হচ্ছে কি যে আচ্ছা প্রথমে বলে নি সুপারভাইজারের পিএইচডি থাকতেই হবে এমন কোনো কথা নেই, পিএইচডি করলে মানুষ ভালো রিসার্চার হয়ে যায় না। হ্যাঁ, আমি কিন্তু খুব একটা জাতের রিসার্চার না আর কি। অনেকে নন পিএইচডি অনেক মানে সায়েন্টিস্ট আছে হু আর ট্রেমেন্ডাসলি গুড রিসার্চার। হ্যাঁ, সো পিএইচডি ইজ জাস্ট এ ডিগ্রি। এনিওয়ে, যেটা হচ্ছে যে সুপারভাইজার এই ফার্স্ট অথর লাস্ট অথর একটা ব্যাপার আছে। ব্যাপার কি যে ফার্স্ট অথর তারই হওয়া উচিত যে আসলে সবগুলো করছে। হ্যাঁ, যে হচ্ছে একদম প্রজেক্টের প্ল্যানিং থেকে শুরু করে প্ল্যানিং, টেস্ট, তারপরে হচ্ছে অ্যানালাইসিস, পেপার রাইটিং, এই সবগুলোতেই যার সিগনিফিকেন্ট কন্ট্রিবিউশন আছে তার হচ্ছে ফার্স্ট অথর হওয়া উচিত আর কি। হ্যাঁ, আর সুপারভাইজার আসলে ফার্স্ট অথর করবে কি? সুপারভাইজারের দরকার হচ্ছে যে সে সুপারভাইজ করছে। ওকে, সো ইউজুয়ালি সুপারভাইজাররা হচ্ছে করেসপন্ডিং অথর হয় এবং তাদের নামটা লাস্টে থাকে। এটা একটা স্টাইল বলতে পারে
যে সায়েন্টিফিক কমিউনিটি ধরেই নেয় যে যার নামটা লাস্টে সে হচ্ছে সুপারভাইজার। এটা সায়েন্টিফিক কমিউনিটি ধরেই নেয় আর কি। হ্যাঁ, এটা একদম কমন ট্রেন্ড ইয়াতে। সো এই জন্য সুপারভাইজারের নাম ইউজুয়ালি হচ্ছে আপনারা বাইরে দেখবেন যে সুপারভাইজারের নাম সবসময় লাস্টে থাকে আর কি, শেষে থাকে। আর ফার্স্ট অথরের নাম থাকে প্রথমে। ফার্স্ট অথর কিন্তু আবার একজনই, এমন কোনো কথা নেই। ধরেন একটা পেপারে 3 জন ফার্স্ট অথর, 30 জন ফার্স্ট অথরও থাকতে পারে। ধরেন 3 জন, যারা 3 ফার্স্ট অথর, এইটা না ওইখানে লেখা থাকতে হবে যে এই 3 জন হচ্ছে কো ফার্স্ট অথর। জি স্যার, এটা হচ্ছে পেপার সাবমিটের সময় হচ্ছে কন্ট্রিবিউশনও লেখা দেয়। অনেক জার্নালে হচ্ছে এগুলো চাই যে কার কোন অথরের কি কন্ট্রিবিউশন, এটাও চাই। সো প্রথম ওই যদি একটা পেপারে ধরেন কোন পেপারে আপনি দেখলেন যে হচ্ছে এই পেপারে ওই এরকম কিছু মেনশন করা নাই যে কে ফার্স্ট অথর। সো এবং দেখবেন যে ধরেন লাস্টের অথর সে হচ্ছে করেসপন্ডিং অথর লেখা আছে, তো আপনি ধরেই নিতে পারেন যে ওই পেপারে একজনই ফার্স্ট অথর, যে একদম প্রথমে যার নাম সেই ফার্স্ট অথর। যেহেতু মেনশন করা নাই, সো একজনই সিঙ্গেল ফার্স্ট অথর পেপার এটা, আর শেষের জন হচ্ছে সুপারভাইজার। এটা এগুলা কমন ট্রেন্ড। আচ্ছা, মাঝখানে যাদের নাম থাকে তাদের আসলে ব্যাপারটা কি? ধরেন আমার কোনো পেপারে নাম আছে, হ্যাঁ, not as a first author or not as a corresponding author, in the middle, somewhere in the middle. এই ডেফিনেটলি কিন্তু এখানে আমার কিছু কন্ট্রিবিউশন আছে, এবং সায়েন্টিফিক কমিউনিটিকে মানে যেটা কি সায়েন্টিফিক কমিউনিটি না ফার্স্ট অথরশিপটাকে বেশি গুরুত্ব দেয়। মানে স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রে ফার্স্ট অথরশিপ আর সুপারভাইজারদের ক্ষেত্রে লাস্ট অথরশিপটাকে বেশি গুরুত্ব দেয়। বাট মাঝখানে যেটা, এটা কিন্তু আমার দুইটা জিনিস গুরুত্ব করে। এক, আমি কোলাবোরেটর হিসেবে কাজ করতে পারি। আমার অন্য একজনের পেপারে আমার নাম আছে, তার মানে কি যে আই এম এ গুড কোলাবোরেটর, আই ক্যান ওয়ার্ক ইন উইথ কোলাবোরেটর। এবং আরেকটা জিনিস হচ্ছে ওখানে কিন্তু ডিফাইন থাকে যে ওই পেপারে আমি কোন কাজটা করেছি। সো আমি কিন্তু এটা বলতে পারবো যে হ্যাঁ আমি এই কাজটা পারি, that in that research project I did this thing. ওটা ভ্যালু নেই, ব্যাপারটা কিন্তু এরকম না। জি স্যার, বুঝতে পেরেছি। জি। সো শুধুমাত্র ফার্স্ট অথর এবং লাস্ট অথর হিসেবে পেপার থাকলেই না হবে না, কিছু এই কো অথর হিসেবে পেপার থাকাটা নেসেসারি। নাহলে তো লোকজন ভাববে যে এই লোক তো মানে কোলাবোরেশনে কাজই করতে পারে না। আচ্ছা, যাই হোক, আমরা একটু পড়ালেখা ফেরত যাই। হ্যাঁ, জি স্যার। জি স্যার। আচ্ছা, this was a very important slide, the isolation first one. So you all are now clear about this one? জি স্যার। Because rest of the things actually you will easily understand if you just read and see the videos. But this one, the first step, isolation, we should have very clear idea. So if anyone have, any question, please ask. Okay, I like to answer. Trust me. I never get tired answering your question. মানে স্যার ফার্স্ট স্টেপ নিয়ে আইসোলেশন বাই স্ট্রিক্ট প্লেট টেকনিক। ইয়েস, মানে ফার্স্ট স্টেপ যে আইসোলেশন নিয়ে কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে কিনা বা আছে কিনা এই মেথড গুলো নিয়ে। ওকে, আচ্ছা, যদি না থাকে দেন আমরা হচ্ছে পরের স্লাইডে মুভ করব। ওকে, সো the isolation, I have talked very deeply about isolation here, but in fact when you will start working in your own project, you will see that lots of many weird problems can arise. Okay, you will learn at that time, but these were the basics. So now once you got your isolate means the strip. Okay, so now what you have to do, you have to preserve it, right? So we can preserve it at like in for long term or short term. So if you want to preserve the strain for short term, such as say for 2 weeks, 1 week, even 1 month, so in that case we don't preserve in very cold temperature, rather we preserve them at around like 4 degrees Celsius. Okay, so don't freeze them, don't put them at below 0 degrees Celsius, because if you put put them below 0 degrees Celsius, they will get freezed. Okay, so if you want to preserve for short term, just preserve them at around 4 degrees Celsius, and in that time you can actually use most of the time you can use the regular media. Say for example, for bacteria you can just put them in the refrigerator for even 1 month, nothing happened. Okay, just make sure that when you will put them in the refrigerator, so wrap them properly. So don't allow your media to get dry.
4 ডিগ্রি ফ্রিজে রাখার পরে কিন্তু মিডিয়া ড্রাই হয়ে যাওয়ার একটা টেন্ডেন্সি থাকে, কারণ ইভাপোরেশন হয় প্রচুর আর কি। হ্যাঁ, সো ভালো মতো র্যাপ করে নিতে হয় যাতে ড্রাই হয়ে না যায় আর কি, ড্রাই হয়ে গেলে কিন্তু পড়ে যাবে। Okay, so or I mean you can use the original media or you can use slant, you can use semi-solid media. Okay, and the culture your strain there, and you can just keep it at 4 degrees Celsius. But 4 degrees Celsius is not recommended for long-term storage. You can just keep there your strain for like around 2 weeks, 3 weeks, even not more than 1 month actually. Okay, but in industry setup and in the laboratory we sometimes put them for like 1 month, but in the industry no one keep them more than for 2 weeks. Okay, it's not safe. Anyway, this was about the short term. Now say you want to store them for long time. So if you want to store anything for long time, you have to store them in very extreme cold temperature, like usually people use minus 80 degrees Celsius, or liquid nitrogen minus 196 degrees Celsius. Okay, so if you want to keep your strain or isolate at this extreme temperature, the media composition should be different. You cannot just use your regular media, because if the regular media, I mean, the media contain water, right? So if you freeze the media, ice will be formed there, and this ice can harm the cell. Okay, this has a name. It's maybe ফ্রিজ সামথিং, আচ্ছা আমি এটার নাম ভুলে গেছি, এটার নাম আছে, বাট যেটা হয় কি আইস ফর্ম হয়, তো আইস গুলো হচ্ছে ওই সেলকে ড্যামেজ করতে পারে আর কি। So we need to add something in those media to prevent this damage by the ice formation. Okay, so glycerol is one good choice, and there are also some other chemicals. Okay, uh, actually nowadays no one prepares this storing media manually. Okay, usually you will find commercial media is there. Okay, preservation media is everywhere, you can easily buy them, so people just use the already prepared commercial preservation media. Okay, so just keep it in your mind that the composition of preservation media will be different than my regular media. Okay, okay, so using this you can keep them in minus 80 using a special preservative media, or minus 196. Minus 196, that is liquid nitrogen is best. Okay, when in liquid nitrogen you can keep your strain for very long time. Okay, so now, oh, another point, sorry, I forget. So when you will store your sample in minus 80 or minus 196, you cannot use normal wares, normal glass, the normal plastics. Okay, because in the laboratory we use like different kind of tubes. Okay, so if you want to store at minus 190 degrees Celsius, 196 degrees Celsius, you just cannot use the normal plastic. You have to use cryoplastic. Okay, নর্মাল প্লাস্টিক কিন্তু এই এত এক্সট্রিম টেম্পারেচারে রাখা যায় না, মাইনাস 190 ডিগ্রি সেলসিয়াসে নর্মাল প্লাস্টিক যদি রাখেন এ ফেটে টেটে যাবে আর কি। হ্যাঁ, সো আমাদেরকে ওই ক্রায়োপ্লাস্টিক আছে, ক্রায়োপ্লাস্টিকে আমাদের রাখতে হয় আর কি। আচ্ছা, anyway, so there is another way to store our strain for preserve our strain for long time. We can lyophilize them. Okay, lyophilize means quick freezing followed by, lyophilize means freeze drying. Okay, so by doing lyophilization we can make powder form of our strain. So what you have to do, so first, I mean, suppose you have the culture. Okay, you have your strain bacteria culture and you want to lyophilize them. So first you have to do snap freezing. Snap freezing means, I mean, খুব rapidly আপনাকে সেটাকে freeze করে ফেলতে হবে. So if you put your sample in minus 70 degrees Celsius, they will rapidly frozen. Then you have to put them in dehydrator. Okay, so I mean, then you have to put them in dehydrator. That means to make them dry. So usually this thing is done by vacuum for lyophilization. Actually, there are machines. Okay, lyophilization এর মেশিনই আছে। So minus 70 তে ঠান্ডা করা ফ্রিজ করার পর ওগুলোকে মেশিনে দিয়ে দিতে হয়। So those machine creates a vacuum that quickly make the sample dry. Okay, then they become powder-like form, and this powder you can store easily. You don't need any freeze or anything cold temperature to store the lyophilized cell.
You just can put them in your room, in the room temperature. Okay. For long-term preservation, I mean very long-term preservation, lyophilization is I mean especially for industry, lyophilization is a very good way. Okay, and not only cell. Actually, we can lyophilize to many things, even like DNA. We can lyophilize the DNA also. Nucleic acid. We can lyophilize the nucleic acid also. Nucleotides. Okay, because if we can lyophilize anything, it becomes very easy to store them and very easy to transport them. Okay, বাংলাদেশে অনেক কিছু lyophilize করা হয় আর কি. Okay, so it was lyophilization, agar's land. Okay, you easily understand it. Okay, so it was about first isolation, then store. Now improvement of strain. Improvement of strain means we want to make the strain better. Better means maybe we want to increase its yield. যে আমাদের স্ট্রেনটা আরো বেশি প্রোডাকশন করবে, or we can make it more stable. হ্যাঁ, যে আরো বেশি স্টেবল হয়ে যাবে, ঠিক আছে? So and way of improvement is to we need to change it. Okay, so okay, not every time. Okay, I mean for improvement of strain, we can use or follow these three approaches. One, natural. We can try to select a more efficient natural variants, and then induced mutants, or we can induce mutation, or we can change, modify them by recombination. So natural variants means, suppose you want to, you want to have a very good yeast strain, efficient yeast strain to produce say alcohol. Okay, so from the natural habitat, you will isolate yeasts. Okay, so from the natural habitat, you isolated 10 or say 20 strain, 20 different strain, yeast strain. Okay, then you can play with them. Play with them means provide them different composition of food and culture them in different temperature with different types of nutrients. Okay, and try to assess in which condition which strain give the most maximum amount. So then pick the best one. ঠিক আছে, মানে ন্যাচারাল স্ট্রেন গুলোকে অপটিমাইজ করা আর কি, যে বিভিন্ন কম্পোজিশনের নিউট্রিয়েন্ট দিয়ে বিভিন্ন কন্ডিশনে গ্রো করে হচ্ছে দেখেন যে কোন স্ট্রেনটা হচ্ছে কোন কন্ডিশনে সবচেয়ে বেশি প্রোডাক্ট দিচ্ছে, দেন সিলেক্ট দ্যাট স্ট্রেন আর কি, মানে সিলেক্ট দ্য বেস্ট ন্যাচারাল স্ট্রেন. ওকে, okay, this is এটা তো একটা ওয়ে গেল. another way is we can mutate, we can produce mutate. Okay, say you already have a natural strain, so now you can introduce mutation in that strain and then can select your mutant which has which is better. Okay, so how we can introduce mutation in the cell? There are different methods. There are physical methods or chemical methods. For example, X-ray and UV. X-ray and UV, these are physical methods. By this, we can introduce mutation. Okay? Or like chemical methods, there are some chemical mutagenesis. Okay? There are some chemicals which can also introduce mutation in the cell. Okay? So use this mutagenesis method to introduce mutation and then assess them. That which mutant will, then assess them and try to get a better mutant, which with a better yield or better stability. এটাকে না, এই কাজটা ইন্ডাস্ট্রিতে প্রচুর করা হয় আর কি. ধরেন হচ্ছে ন্যাচারাল হ্যাবিটেট থেকে একটা স্ট্রেন আইসোলেট করার পরে এরকম এটার মধ্যে মিউটেশন ইন্ট্রোডিউস করা হয়. ওকে, এটাকে এই এক্সপেরিমেন্টের একটা নামও আছে, মিউটাজেনেসিস ইফেক্ট আর কি. বিভিন্ন মিউটাজেন্স দিয়ে এরকম এগুলোর মধ্যে মিউটেশন ইন্ট্রোডিউস করা হয়, তারপর হচ্ছে এখান থেকে অ্যাসেস করা হয় যে কোন মিউট্যান্টটা হচ্ছে কোন মিউট্যান্টের বেটার ইফিসিয়েন্সি আছে আর কি, হয়তো একটু বেশি ইল্ড দেয় অথবা বেশি স্টেবল. ওকে, and the final, and that is another method to manipulate the organisms, which is recombinase. So we know what recombinase is, right? Recombinant, they contain an extra foreign gene. Okay, so when
we introduce a foreign gene into an organism. This organism is called a recombinant organism. Okay, so a recombination করতে পারি, like for example uh, production of antibiotic by E. coli, okay, or production of insulin by yeast or mammalian cell. So এইসব ক্ষেত্রে কি করা হয়, usually we introduce that insulin producing gene or antibiotic producing gene or vitamin producing gene into another organism and make them recombinant. Okay, এই মেথডগুলোর না কিছু সুবিধা অসুবিধাও আছে। I mean, getting a very good recombinant is not that easy. Okay, but if you get a very good one using the induced mutations, okay, now the thing is purpose will be different, right? For example, you want to produce insulin using E. coli. Doesn't matter how much mutation you, I mean, how much mutagens you put there. Okay, they will never produce insulin, right? E. coli never produce insulin, so it doesn't matter how much mutagens you, I mean, pour on them. Okay, যত বেশি ইচ্ছা মিউটেজেন্সি আমরা দিই না কেন, ইকোলাই কখনো ইনসুলিন প্রডিউস করবে না। মেবি এই মিউটেজেন্সের ফলে আমরা একটা ইকোলাই একটা বেটার স্ট্রেন পেতে পারি, যে স্ট্রেনটার স্টেবিলিটি বেশি। ওকে, তো আমরা যদি ইকোলাই দিয়ে ইনসুলিন প্রডিউস করতে চাই তাহলে হচ্ছে আমাদের রিকম্বিনেশনই করতে হবে, রিকম্বিনেন্টই করতে হবে, দ্যার ইজ নো আদার ওয়ে। আবার ধরেন ফর এক্সাম্পল একটা ইস্ট, হ্যাঁ, আপনি একটা ইস্ট স্ট্রেন পেয়েছেন, যে ইস্ট স্ট্রেনটা হচ্ছে অ্যালকোহল প্রডিউস করে, ইস্ট স্ট্রেন দিয়ে আপনি অ্যালকোহলই প্রডিউস করাতে চাচ্ছেন, এটাই আপনার উদ্দেশ্য। এবং সেই ক্ষেত্রে আপনি কি করতে পারেন, সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনি, সে তো অলরেডি অ্যালকোহল প্রডিউস করে, আমি জাস্ট তার মধ্যে কিছু চেঞ্জ আসতে যাচ্ছি যে সে আরেকটু বেশি অ্যালকোহল প্রডিউস করবে বা সে একটু বেশি স্টেবল হবে। তো তখন আমরা সেটার ওই ইস্টের মধ্যে বিভিন্ন মিউটেজেন্স দিতে পারি আর কি, হ্যাঁ, মানে মিউটেজেন্স দিয়ে ওই ইস্টার মিউট্যান্ট তৈরি করতে পারি। অথবা দেখা যাবে কোন একটা মিউট্যান্ট একটু মোর স্টেবল, মোর রেজিস্ট্যান্ট, তারপরে আরো বেশি অ্যালকোহল প্রডিউস করতেছে। ওকে, so which one we'll use it depend on our target actually. So if you go through this, you will actually understand these things I already explained. Okay. Okay, finally, so you already isolated your strain, you have stored them or preserved them, and you have also improved them. So now development of inoculum. So you have already your strain, your improved strain. So now to go for fermentation, you have to develop the inoculum. What actually inoculum means? So inoculum means, suppose you want to do fermentation, okay, using microorganisms. So you have to put your microorganisms into the fermenter. This microorganism is called the inoculum. Okay, and actually, you know, the let me say your final fermenter, okay, the bigger one, you want to put a small amount of microbes into your fermenter, right? You have to put a certain amount of, you have to add a certain amount of microbes in your in the fermenter. So that means you have to produce this certain amount of microbes. This is called inoculum development. Okay, to produce a certain amount of microbes which I can directly put into the fermenter. Okay, আচ্ছা, এগুলার ডিটেলস পড়লেই বুঝবেন। I will just try to explain this photo. Okay, this photo, it shows all the steps involved in a inoculum development. Okay, and please keep it in your mind, these are like more generalized steps. Okay, these steps vary among strain to strain. ঠিক আছে, মানে এখানে না একদম জেনারেলাইজ স্টেপ গুলো দেওয়া হয়েছে, বেসিক স্টেপস গুলো। স্ট্রেন টু স্ট্রেন এটা ভ্যারি করতে পারে। ফর এক্সাম্পল ধরেন এর পরের স্লাইডে আপনার এরকম আইনোকুলাম ডেভেলপমেন্ট প্রসেস দেওয়া আছে, হচ্ছে সিউডোমোনাস ডিনাইট্রিফিকেন্সের স্টেপগুলো, মানে বেসিক স্টেপগুলো থাকে কিন্তু একটু ডিফারেন্ট হয় আর কি। হ্যাঁ,
আচ্ছা, এটা একটু এক্সপ্লেইন করি। So, what are the steps involved in inoculum development? First, let's start with the master strain. Master strain means you have isolated your strain, okay? Maybe you have did some improvement and then you have stored them, either in uh, liquid nitrogen or lyophilized. Say you have stored in, you lyophilized it, okay? This is your master strain. Okay, the lyophilized, it is, say it is in lyophilized form. So if you want to develop the inocula, okay, the photo of inocula is not there. So if you want to develop the inocula from this master strain, so first, okay, it's in the lyophilized form, so you need to culture them. Okay, so culture them in the plate. So whenever we work with lyophilized form, it's powder. So first, actually, we have to dissolve them. Okay, so you can just add some water or maybe normal saline, or even like say you just can add some media, liquid media there. Okay, so first dissolve it and culture it. Okay, you can culture it in solid agar media. Okay, then after you culture them, pick some good looking colonies. হ্যাঁ, সুন্দর দেখতে কলোনি কিন্তু চুজ করাই বেটার। সুন্দর দেখতে কলোনি মানে সেটা খুব efficiently গ্রো করেছে। ওকে, so after you cultured your master strain, select a good colony, not one colony, basically you should select several colony. Okay, pick up several colony and culture them in liquid media. Okay, in a small amount. So you just suppose you just pick up one colony there. Don't put them into 100 ml media. Okay, it will be never good. If you just pick one colony and put them in 100 ml or 1 liter media, okay, it will be a very bad strategy. Maybe your colony will just die. Okay, অতিরিক্ত নিউট্রিশনের প্রেসারে মরে যেতে পারে আর কি। হ্যাঁ, তো যাই হোক, so after we pick up the colony, we culture them in liquid media in a small amount, maybe like 2 ml. Okay, and you have to culture them in a way that the maximum cell will be in the log phase, that means exponential growth phase. Okay, then transfer them in bigger volume. Okay, so like for example, in this case, it was 1 volume, it was 19 volume. That means if you culture them in 2 ml, put them in like 40 ml, or actually, 2 ml is good enough to inoculate a 100 ml, 100 milliliter flask. I mean, you can easily do 20 times. Okay, anyway, so from here, okay, this is your stock culture until this one. Okay, so you have already cultured your master strain into bigger flask. Okay, so this is your stock culture. Now you can aliquot this and store them at minus 20 degrees Celsius. Okay, even sometimes you can store them at minus 80 degrees Celsius. If you want, you can store them even at minus 190 degrees Celsius. Okay, so it depends on the strain. It depends on the strain. Okay, so আচ্ছা, এলিকোট করা মানে কি, কোন জিনিস এলিকোট করা মানে হচ্ছে তাকে ভাগ করে ফেলা আর কি। হ্যাঁ, এলিকোটিং বলা হয়, এলিকোট করা আর কি। ওকে, so after you made your stock culture, you need to do the quality control check. So the basic is you have to check 3% of your stock culture. 3% means আচ্ছা, যদি আমার স্টক কালচার 100টা হয় তাহলে 3% কত হবে? 3টা, রাইট? So just randomly pick up 3 sample and check for their purity and productivity. Okay, so now you have your stock culture and now you want to prepare your inocula. Okay, so what you will do, take one of your stock culture vial and culture them in larger volume. Okay, and then you culture them in large volume, which is we call sometimes seed fermenter. Actually, in the seed fermenter, we prepare the seed, and this is called the inocula. Okay, স্টক কালচার থেকে আপনি একটা ভায়াল নেন, ভায়াল নিয়ে সেটাকে লার্জার ভলিউমে কালচার করা, লার্জার ভলিউমে কালচার করার পরে সেখান থেকে আপনি ওই সিড ফার্মেন্টারে দেন আর কি। সিড ফার্মেন্টারে দেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে, we transfer this into the seed culture to increase the biomass of our inocula.
Okay, and this biomass is our inocula. Okay, and this seed is our inocula. So from the seed fermenter, we take take our organism and transfer them into the fermenter. Okay, so this is called inoculant development, to prepare sufficient amount of active microorganism for the fermenter. আমরা যখন এরকম inocular prepare করি না, when we develop the inocular, we try to produce large biomass, okay, in a large quantity, but the quantity is not the only thing. We also should be careful that our inocula will be in active form, in active state, not in the like dying state or not in the stationary state. They should be in the active state, because if our inocula is in the active state, that means they are actively growing. When we will transfer them into the fermenter, they will instantly start working, right? They will instantly start multiplying. But if our inocula is not in active state, they are in a strained state, in a stationary phase. So when we will transfer them into the fermenter, they will first they will need some time to get well, right? To regain their strength. So it will it will take some time. So that means there will be a lag phase there. In industry, we always should try to avoid the lag phase. Lag phase is never good for the industry. ল্যাগ ফেজ হলেই সময় নষ্ট হবে, টাইম ইজ মানি ইন দ্য ইন্ডাস্ট্রি, সো সময় নষ্ট হওয়া মানেই লস হওয়া। মানে স্যার ল্যাগ ফেজটা যত কম হবে মানে ওইভাবে ডিজাইন করতে হবে। মানে ওইভাবে কি যে আমরা আইনোকুলাটা ফার্মেন্টারে দিব না, জি স্যার। আইনোকুলাটা হচ্ছে আমাদের অ্যাক্টিভ অবস্থায় থাকা উচিত। মানে অ্যাক্টিভ অবস্থায় মানে কি, সে হচ্ছে খুবই স্ট্রং, মাল্টিপ্লাই করতেছে। আমি যখন সে অ্যাক্টিভ অবস্থায় তাকে আমাদের ফার্মেন্টারে দিব, সে ইনস্ট্যান্টলি হচ্ছে তো মাল্টিপ্লাই করা শুরু করে দিবে, কারণ সে খুবই অ্যাক্টিভ অবস্থায় আছে। তো ল্যাগ ফেজ তো হবে না, মানে ল্যাগ ফেজটা খুব কমে আসবে। হ্যাঁ, কিন্তু ধরো আমাদের আইনোগুলো হচ্ছে অ্যাক্টিভ অবস্থায় নাই, খুবই উইক অবস্থায় আছে, মাল্টিপ্লাই করতেছে না, ঝিম মেরে বসে আছে। তো এটাকে যখন হচ্ছে আমরা ফার্মেন্টারে দিব, তখন কিন্তু তার প্রথমে কি করতে হবে, তাকে তো আগে একটু হেলদি হতে হবে, স্ট্রেংথ রিগেইন করতে হবে। তো এই সময়টাই কিন্তু ল্যাগ ফেজ। এই যে একটা মাইক্রো সেল অ্যাডপ্ট করার জন্য যে টাইমটা নেয়, এটাই কিন্তু ল্যাগ ফেজটা তৈরি করে। কারণ ল্যাগ ফেজে সে মাল্টিপ্লাই করতেছে না, সে জাস্ট নিজের স্ট্রেইনটা রিগেইন করার চেষ্টা করতেছে। ওকে, মানে আমাদের আইনোকুলা যদি মানে স্যার আমাদের হচ্ছে মেইন টার্গেট থাকবে এমন কোন মাইক্রো অর্গানিজম নেওয়া ইন্ডাস্ট্রিয়ালি যেটা হচ্ছে ল্যাগ ফেজটা যার কম, মানে ল্যাগ ফেজ তো হবে, যেটা হচ্ছে আচ্ছা ল্যাগ ফেজ কম তো ডেফিনেটলি গুড, ল্যাগ ফেজ তো হবে, কিন্তু আমরা যখন আইনোকুলা প্রিপারেশন করব, এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। আমরা আইনোকুলা প্রিপারেশন করে মানে এমন অবস্থায় আমরা আইনোকুলাটাকে ফার্মেন্টারে ট্রান্সফার করব যখন সে অ্যাক্টিভ অবস্থায় থাকে আইনোকুলাতে। আচ্ছা ঠিক আছে, কারণ যেটা ল্যাগ ফেজ কমের ব্যাপারটা কি, যদি আমাদের আইসোলেটেড স্ট্রেনের ল্যাগ ফেজ কম হয়, এটা তো অবশ্যই আমাদের জন্য বেনিফিশিয়াল, রাইট? মানে ইনহেরিটেন্টলি ধরো ওইটার ল্যাগ ফেজ কম লাগে, তাহলে এটা অবশ্যই আমাদের জন্য গুড। ইভেন ধরো এরকম একটা আমাদের স্ট্রেন আছে যেটা ল্যাগ ফেজ একটু কম, বাট তারপরও যদি আমরা আইনোকুলা প্রপারলি প্রিপেয়ার না করি, সে কিন্তু ওই আইনোকুলাতে মানে ল্যাগ ওই উইক অবস্থা থাকতে পারে, রাইট? যদি সে আইনোকুলাটা যদি আমাদের ইনঅ্যাক্টিভ হয়, আইনোকুলাতে যদি মোস্ট অফ দ্য সেল হচ্ছে নন ডিভাইডিং স্টেটে থাকে, মানে ধরো দেন এটা কিন্তু আমাদের জন্য প্রবলেম। কারণ যখন আমরা এটাকে ফার্মেন্টারে ট্রান্সফার করব, তখন ফার্মেন্টারে সে কি, সে অলরেডি সে ইনঅ্যাক্টিভ অবস্থায় আছে, সে হেলদি এনাফ না মাল্টিপ্লিকেশন করার জন্য। সো সে কিছু সময় নেবে হেলদি হওয়ার জন্য, তারপর সে মাল্টিপ্লাই করা শুরু করবে। সো এই যে আমাদের একটা ল্যাগ ফেজ চলে আসবে আর কি এখানে। স্যার এটার কারণে কি হচ্ছে যেটা এক্সপেক্টেড আউটপুট সেটাও কি কম হতে পারে? এটার সাথে হ্যাঁ, কম তো হতেই পারে। মানে ধরো এই ল্যাগ ফেজে ধরো 5 দিন নষ্ট করে ফেললো, হতে পারে, কিন্তু ওখানে উই আর টকিং অ্যাবাউট থাউজেন্ডস অফ লিটার্স, রাইট? জি স্যার।
এখন ল্যাগ ফেজ হয়ে সে এখানে হচ্ছে 5 দিন নষ্ট করে ফেললো, তো 5 দিনে অনেক প্রোডাকশন হওয়ার কথা ছিল না। জি স্যার, বুঝছি স্যার। বুঝতে পারছেন পয়েন্টটা? জি স্যার, মানে ইন্ডাস্ট্রিয়ালি এটা হচ্ছে অতটা সুইটেবল না। কোনটা? মানে স্যার যেটা হচ্ছে ইনোকুলাম যদি হচ্ছে ইনঅ্যাক্টিভ অবস্থায় থাকে বা ইনঅ্যাক্টিভ, ডেফিনেটলি ওই অবস্থা থাকলে এটা ইন্ডাস্ট্রির জন্য কিন্তু সুইটেবল না, কিন্তু কারণ ইনঅ্যাক্টিভ অবস্থায় থাকলে সে ওই ফার্মেন্টেশন করার সময় ল্যাগ ফেজ তৈরি করবে, এন্ড ইট উইল বি ভেরি ব্যাড ফর দ্য ইন্ডাস্ট্রি। ফার্মেন্টেশনে ল্যাগ ফেজ আমাদের সবসময় অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করা উচিত আর কি, তাহলে হচ্ছে ফার্মেন্টেশন শুরু হতে দেরি হয়ে যাবে। আচ্ছা, বাকি এরপরে এগুলো আপনারা দেখলেই বুঝবেন। এখানে দুইটা স্পেসিফিক এক্সাম্পলও দেওয়া হয়েছে, একটা হচ্ছে এই যে সিডোমোনাস ডিনাইট্রিফিকেন্স, এটা দিয়ে ওই ভিটামিন বি12 তৈরি করা হয় কি হয়, এটা ওই আইনোকুলাম ডেভেলপমেন্টের প্রসিডিউর। তারপরে হচ্ছে ওই আরেকটা দেওয়া আছে, বেসিক্যালি না এখানে অ্যানারোবিক ব্যাকটেরিয়াল প্রসেস দেওয়া আছে, বাট এটা হচ্ছে আইনোকুলার ডেভেলপমেন্ট ইউজিং স্পোর। আমরা যে এই যে ধরেন ব্যাকটেরিয়া, ইস্ট, এগুলা তো হচ্ছে আইনোকুলা, মানে আমাদের অর্গানিজম, মানে এগুলাকে আমরা হচ্ছে আইনোকুলা হিসেবে ইউজ করতে পারি আর কি, মানে স্টক হিসেবে ইউজ করতে পারি। ধরেন আমাদের স্টকেই হচ্ছে আমাদের মাস্টার স্ট্রেন অবস্থায় ব্যাকটেরিয়াল সেলটাই আছে। আবার আমাদের কিন্তু ওই স্টক স্পোর থাকতে পারে, আমরা স্পোর থেকেও হচ্ছে স্পোর দিয়েও ফার্মেন্টেশন করতে পারি, বাট প্রথমে স্পোরটাকে জার্মিনেট করে নিতে হয় আর কি। স্পোর থেকে ভেজিটেটিভ ফর্ম নিতে হয়। ভেজিটেটিভ ফর্ম কি, যেই ফর্মে হচ্ছে অ্যাক্টিভলি গ্রোয়িং অবস্থায় থাকে, আর স্পোর তো হচ্ছে ডরমেন্ট অবস্থায় আর কি। হ্যাঁ, তো যখনই আমরা স্পোর ইউজ করতে চাই ফার্মেন্টেশনে, প্রথমে হচ্ছে আমাদের স্পোরটাকে জার্মিনেট করে নিতে হয়, জার্মিনেট করে তারপর সেখান থেকে হচ্ছে আমাদের আইনোকুলা আর কি ডেভেলপ করতে হয়, তারপর আছে আমরা ফার্মেন্টেশনে যাই। আচ্ছা, এরপরে হচ্ছে ফার্মেন্টেশন মিডিয়া। ফার্মেন্টেশন মিডিয়া এগুলো আসলে জাস্ট ওই আপনারা যদি রিডিং পড়েন না তাইলেই বুঝবেন। হ্যাঁ, এখানে কোনো জটিল কিছু নাই। এটা ফার্মেন্টেশন মিডিয়াতে কি থাকে। আচ্ছা, বেসিক্যালি ফার্মেন্টেশন মিডিয়া বলি আর কালচার মিডিয়া বলি, জিনিস তো একই। মিডিয়া কি, মিডিয়া হচ্ছে ফুড। আমাদের বেঁচে থাকার জন্য খাবার দরকার, এবং আমাদের খাবারে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের জিনিস থাকা দরকার না। শুধু কার্বোহাইড্রেট খেলে কি আমরা বেঁচে থাকবো নাকি? থাকবো? থাকবো না কিন্তু, রাইট? আমাদের খাবারে বিভিন্ন ধরনের জিনিস থাকতে হবে। আমাদের খাবারে হচ্ছে এরকম কার্বোহাইড্রেট থাকতে হবে, তারপরে হচ্ছে মানে নাইট কার্বনের সোর্স কার্বোহাইড্রেট থাকতে হবে, প্রোটিন থাকতে হবে, দ্যাট মিনস অ্যামাইনো অ্যাসিড থাকতে হবে, ফ্যাট থাকতে হবে, বিভিন্ন ভিটামিন থাকতে হবে, আয়রন থাকতে হবে, আয়রন মিনারেলস থাকতে হবে, রাইট? কারণ হচ্ছে এগুলো হচ্ছে যেমন কার্বোহাইড্রেট আমাদের কার্বন সোর্স হিসেবে কাজ করবে, প্রোটিন বা অ্যামাইনো অ্যাসিড আমাদের নাইট্রোজেন সোর্স হিসেবে কাজ করবে, রাইট? সো মানে আমাদের খাবারের সবকিছু, আমাদের খাবারের কম্পোজিশন এমন হতে হবে যাতে এখান থেকে আমরা আমাদের রিকোয়ার্ড সবকিছুই পাই, নাইট্রোজেন, কার্বন, মিনারেলস, এটসেট্রা এটসেট্রা। ওকে, ভিটামিনস। সো সিমিলারলি ব্যাকটেরিয়া বা ইস্ট ভাই, তারাও তো মাইক্রো অর্গানিজম ভাই, তাদেরও তো একটা রিকোয়ারমেন্ট আছে। সো তাদের মিডিয়াতে কি দিতে হবে, তাদের মিডিয়াতে এই সবকিছুই দিতে হবে যেগুলা থেকে তারা তাদের রিকোয়ার্ড নিউট্রিশন গুলো পেয়ে থাকে। ওকে, তো এই ফার্মেন্টেশন মিডিয়াতে অনেক সময় বাড়তি কিছু জিনিস অ্যাড করা হয়। বাড়তি কিছু জিনিস অ্যাড মানে যেমন ধরেন ফর এক্সাম্পল চিলেটর অ্যাড করা হয়। চিলেটর আসলে করে কি, এই যে অনেক মেটাল আয়ন আছে না, অনেক মেটাল আয়ন হচ্ছে তারা হচ্ছে ওই কমপ্লেক্স অবস্থায় থাকে। তো কমপ্লেক্স অবস্থায় থাকলে মাইক্রো অর্গানিজমের তো মেটাল আয়নটা দরকার, সে এখন মেটাল আয়নটা কমপ্লেক্স অবস্থায় আছে, মাইক্রো অর্গানিজম এটাকে কিভাবে এটার অ্যাক্সেস পাবে। তো চিলেটররা যে কাজটা করে, তারা এই কমপ্লেক্স থেকে এই আয়নটাকে চিলেট করতে থাকে, মানে কি বলা যায়, এই কমপ্লেক্স থেকে আয়নটাকে হচ্ছে বের করে দিতে থাকে আর কি। হ্যাঁ, সো তাহলে হচ্ছে ওই আয়নটা ওই মাইক্রো অর্গানিজমের জন্য অ্যাক্সেসিবল হয়ে যায়, সো ইট ক্যান ইউটিলাইজ দ্য আয়ন। সো ওই ফার্মেন্টেশন মিডিয়াতে অনেক সময় এরকম চিলেটর ইউজ করা হয়, তারপরে গ্রোথ ফ্যাক্টর ইউজ করা হয়, ভিটামিন ইউজ করা হয়। ওকে, ভিটামিন ইউজুয়ালি সাপ্লিমেন্ট হিসেবে ইউজ করা হয় আর কি। হ্যাঁ, কারণ থিওরিটিক্যালি ব্যাকটেরিয়া নিজেরই তো ভিটামিন প্রডিউস করার কথা, বাট তারপরও সাপ্লিমেন্ট হিসেবে ভিটামিন দিয়ে দিতে হয় অনেক সময় আর কি। ওকে, অনেক সময় প্রিকারসার দিতে হয়। মানে প্রিকারসার কি, ধরেন ফর এক্সাম্পল এখানে একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে, এই যে পেনিসিলিয়াম জি এর প্রোডাকশন, পেনিসিলিয়াম ট্রাইসোজেনাম। হ্যাঁ, এই ইস্টটা দিয়ে হচ্ছে পেনিসিলিন জি প্রডিউস করা যায়, এই ফাঞ্জিটা দিয়ে আর কি।
তো এই ক্ষেত্রে র ম্যাটেরিয়াল হিসেবে এই কেমিক্যালটা দেওয়া হয় ফিনাইল অ্যাসিটিক অ্যাসিড। ফিনাইল অ্যাসিটিক অ্যাসিড হচ্ছে পেনিসিলিন জি এর একটা প্রিকারসর, মানে ফিনাইল অ্যাসিটিক অ্যাসিডকে কনভার্ট করে পেনিসিলিন জি বানানো যায় আর কি। হ্যাঁ, অনেক সময় প্রিকারসর দেওয়া হয়। প্রিকারসর দিলে সুবিধা কি, মাইক্রো অর্গানিজমের খাটনি কমে গেল, সে জাস্ট ইজিলি এটারে কিছু কনভার্সন করে প্রোডাক্ট তৈরি করে ফেলতে পারবে। ওকে, তারপর অনেক সময় ইনডিউসার দেওয়া হয়। ইনডিউসারের কাজ হচ্ছে তারা ইনডিউস করে ওই মাইক্রো অর্গানিজমটাকে প্রোডাক্টটা তৈরি করার জন্য। তারপর অনেক সময় ইনহিবিটর দেওয়া হয়। ঠিক আছে, ইনহিবিটর দেওয়ার কারণ কি, ধরেন এক্সাম্পল এই স্যাকারোমাইসিস সেরিভিসি, হ্যাঁ, এই স্যাকারোমাইসিস সেরিভিসি দিয়ে যে আমরা ফার্মেন্টেশন করে গ্লিসারল তৈরি করতে পারি, হয় না? স্যাকারোমাইসিস সেরিভিসি গ্লিসারল তৈরি করে আবার অ্যালডিহাইডও তৈরি করে। হ্যাঁ, এক ভদ্রলোক দুইটা জিনিস তৈরি করতেছে, সবসময় ইনহিবিটর ইউজ করা যায়। ফর এক্সাম্পল সোডিয়াম, এইটা এই ফার্মেন্টে অ্যাসিটালডিহাইডের এই কি বলে অ্যাসিটালডিহাইড প্রোডাকশনটা বন্ধ করে, ফলে একটা জিনিস ওকে। তো আপনারা হচ্ছে এগুলা পড়বেন, ওই ভিডিও দেওয়া আছে, আমি গতকাল অনেক ভোর রাতে এগুলো আপলোড করেছি। সো আই থিঙ্ক এখন যখন আপনার ওই লেখাগুলো দেখবেন, ইট বি ইজিয়ার টু গেট। ওকে ওকে, আই নো আপনারা হয়ে গেছেন, আমি নিজেও টায়ার্ড হয়ে গেছি। স্যার আমাদের নিজের সিলেবাস কত থাকে? আচ্ছা, কেউ আর কিছু বলতে চান? স্যার নিজের সিলেবাস আমি কি মিডের ডেট দিছিলাম? Did I announce the mid date? আমার না মনে জিজ্ঞেস করতে চাই, রিয়েলি ফরগেট। Did I announce the mid date? কনফার্ম হয়নি স্যার। কনফার্ম হয় না। আমরা কোন ডেট খুব নিয়ে কথা সম্ভবত বলছি? অগাস্ট 18 বলেছিলেন। মানে পরের উইকে, Yeah, August 18. Yes, sir. August Okay, done. 18. জি স্যার, অগাস্ট 18 এ ছিল। Okay, August 18. August, wait a minute. Mid BTC 504. Okay. And the syllabus will be, এই দাঁড়ান দেখে নিই। হ্যাঁ, এই কোর্সের কিছু আমার মনে নেই, দেখতে হবে। আচ্ছা, লেকচার 1 তো পুরোটা আমাদের ছিল না কুইজে, না? তো তারপরের অংশটাও থাকবে। ওকে, তারপরে হচ্ছে লেকচার 2 থাকবে, আর হচ্ছে আচ্ছা তা ওই আপনাদের ওই মিড আমরা তো 18 এ নিব, তার আগের সপ্তাহে আপনারা অ্যাটলিস্ট আরো 2টা লেকচার পাবেন আর কি। হ্যাঁ, লেকচার 3 আর লেকচার 4ও পাবেন। সো লেকচার 3 হচ্ছে খুবই ছোটখাটো লেকচার এন্ড সিম্পল। লেকচার 4ও হচ্ছে ছোটখাটো চ্যাপ্টার, বাট লেকচার 4টা একটু বিরক্তিকর চ্যাপ্টার, আপনারা পড়ার সময় টের পাবেন। ইনস্ট্রুমেন্টেশন এন্ড প্রসেস কন্ট্রোল। সো যাই হোক, আমরা হচ্ছে ওই লেকচার 2, 3, 4, হ্যাঁ, আর হচ্ছে লেকচার 1 এর ওই যে যতটুকু বাকি ছিল, ঠিক আছে? স্যার Sir, তাহলে sir, can you repeat that? Oh, sorry, Kenneth, you're Sir, here. repeat Actually, that one. I cannot saw you for long time. Yes, sir. You were. So you were here. I mean, I did. Okay, sorry. Okay, so for the mid syllabus, lecture 2 and lecture 3 and 4. Okay, lecture 3 and 4, I didn't uploaded the lectures yet, but you will get those soon. Okay, so lecture 2, 3, 4, and remaining of the lecture 1, the quiz syllabus will be excluded. Is that okay? Okay, sir. Okay, just okay, allow me to record it in my Google Calendar, otherwise I'll forget it. Lecture 1, 2, 4, except quiz syllabus. Okay. Okay, I am done. And for the mid, okay, so what I am planning, okay, I mean, you will get a very long, I mean, enough time to complete the mid. Okay, it will not be within the class time. Okay,
You will get more than the class time to finish the meet. Is that okay? And for, I mean, how many Yes, sir. hours I will give you, I haven't decided yet. Okay, so it will depend on the question, and the question pattern will be, there will be 3 type question: MCQ, true, false, and short writing question. Okay, you have to type the answer. And I think I will use what is called Google Form this time. It's very difficult to set I mean, a text type question in the box. টাইমিংটা কি ফিক্স করেছেন? কতক্ষণ দিব? জি স্যার। আচ্ছা, যেটা আমি করব কি হচ্ছে ওই এনাফ সময় দিয়ে রাখবো। হ্যাঁ, আমার ক্লাস টাইমের মধ্যেই পরীক্ষা হবে না, মানে ওই সময় দেওয়া থাকবে, ধরেন সেভারাল আওয়ার্স, 4-5 ঘন্টা 6 ঘন্টা হতে পারে। স্যার আপনার কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে স্যার আমরা যোগাযোগ করব, কিন্তু মানে গুগল ক্লাসরুম স্যার আপনি নোটিফিকেশন পাচ্ছেন না তাহলে তো। আচ্ছা, আমি না বুঝলাম না এই আলবি আমাকে, আচ্ছা এমনও হতে পারে বুঝছেন, আমি না হয়তো ভুলে নোটিফিকেশন ডিলিট করে দিচ্ছি। হ্যাঁ, মানে সারাদিনে স্ল্যাক হলে হচ্ছে স্যার, আপনি কি স্ল্যাক ইউজ করছেন মানে এই কোর্সের জন্য? মানে স্ল্যাক আমি ইউজ করি হচ্ছে ইয়ার জন্য আর কি, ওই যে কি বলে ওই মানে আমাদের আলাদা স্ল্যাক আছে ফ্যাকাল্টিদের জন্য, আমি ওইটা ইউজ করি। আচ্ছা, এই গুগল ক্যালেন্ডারই আপনারা দিয়ে আমি পেয়ে যাবো। হ্যাঁ, ডোন্ট ওয়ারি, পেয়ে যাবো। যেটা হতে পারে কি, মানে ওই সামহাউ হয়তো অনেক বেশি মেইল চলে আসছিল, আই সামহাউ মিসড ইট। ওকে, ইউজুয়ালি আমি মিস করি না। হ্যাঁ স্যার, তাহলে কি ফাইনাল আমাদের 18th আর অগস্টে নাইলে দিতে হবে? ফাইনাল 18th 18 কি? হ্যাঁ 18 আচ্ছা, 18 কখন এটা পরে জানিয়ে দিবেন, ঈদের পরে। ইয়েস ইয়েস। আচ্ছা, আপনারা ইউজুয়ালি গুগল ক্লাসরুমে নোটিফিকেশন আমার পেয়ে যাওয়ার কথা, এমনি আপনাদের নিজেদের কোনো গ্রুপ আছে নাকি? যে মেসেঞ্জার টেসেঞ্জারে গ্রুপ থাকে না অনেক সময় আপনাদের? না স্যার, এবার সবাই সব অ্যাপসেই হচ্ছে, মানে নাই সোশ্যাল মিডিয়াতে হচ্ছে না। এই যে ধরেন স্ল্যাক অথবা আর কি আছে, স্ল্যাকই হচ্ছে আপাতত। যেরকম আমরা হ্যাঁ BTC 501 করছি ম্যামের সাথে, জেবুনেসা ম্যাম ওখানে আমাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করছে। অনেকে স্ল্যাক ইউজ করতে, তো আমি না আরো জিনিসপাতি না আনতে চাচ্ছি না। হ্যাঁ, গুগল ক্লাসরুম স্ল্যাকে তাল বেতাল অবস্থা হয়ে যাবে আমার। সো প্লিজ নোটিফাই মি ভায়া Google Classroom. I'll get the notification. Okay. So if you post anything there, তো কোয়েশ্চেনের টাইপগুলো কি স্যার পরে ডিসকাস করবেন? question that will be MCQ, true, false আর ছোট ছোট কোয়েশ্চেন, যেগুলো ছোট ছোট অ্যানসার হবে, আপনাদের টাইপ করতে হবে। আচ্ছা স্যার, ওটা কি গুগল ফর্মে হবে? ঠিক আছে, বুঝতে পারছেন? এই তিনটে কোয়েশ্চেন গুগল ফর্মে হবে, কারণ এই টাইপ করা কোয়েশ্চেন বাক্সে দেওয়া না খুবই কমপ্লেক্স। বাক্সে সেভ গুগল করা ফর্মে অপশন নাই, খুবই ঝামেলা আছে, ঝামেলা করে। শোনেন, ওই গুগল ফর্মে এক্সাম দেওয়া হলো, এক্সাম কিন্তু আপনারা গুগল ফর্ম কিন্তু পাবেন বাক্সে। কি বুঝছেন? আমি কিন্তু গুগল ফর্ম আপনাদের মেইল করব না, আপনারা হচ্ছে সেম বাক্সে যাবেন, ওই ওই ওখানে লিংক দেওয়া থাকবে, ক্লিক করলে গুগল ফর্মটা আপনারা পেয়ে যাবেন আর কি। স্যার একটা কোয়েশ্চেন ছিল, স্যার আমরা বাক্সে যে মেইল আইডিটা দিয়ে বাক্স অ্যাকাউন্টটা খুলেছি, তো আমাদের যখন মিড টার্ম এক্সাম আমরা পারফর্ম করব, তখন কি আমাদের ওই যে জিসুট আইডিটা দিয়েই কি গুগল ফর্মটা অ্যাক্সেস করব, তারপরে ওটা ওভাবেই কি সাবমিশন যাবে, নাকি আমাদের তো আরেকটা জিমেইল অ্যাকাউন্ট আছে যেটা আপনার সাথে এই যে গুগল মিটে ক্লাসটা করছি, লাইভ ক্লাসেস, তো এই জন্য স্যার বুঝাতে পেরেছি? দাঁড়ান, এই ভালো কোশ্চেন করছেন। হ্যাঁ, আমি বুঝতে পারছি, এই জিনিসটা মাথায় আসে নাই। আচ্ছা, তাহলে হচ্ছে আমি হচ্ছে ওই আপনার তো হচ্ছে বাক্সে দিয়ে করা সবার, I mean, I will use my back university email to create the Google form. Okay, okay. So okay, যেহেতু আপনাদের হচ্ছে ইমেল বাক্সে তো ইউজ করব, আমি আমার ব্র্যাকের ইমেল অ্যাড্রেস দিয়ে গুগল ফর্মটা খুলবো। ইন দ্যাট কেস আই থিংক ইউ ক্যান জাস্ট ইউজ দ্য জিসুট। ওকে, সো প্রবলেম হওয়ার কথা না আর কি। হ্যাঁ জি, তাহলে আমরা ওই আচ্ছা, এটা আমি ওই
আমরা কি বাক্সের ইমেলটা তাহলে দিব? মানে আপনারা বাক্স থেকে অ্যাক্সেস পাবেন, এটা শিওর থাকেন, আপনারা বাক্স থেকে অ্যাক্সেস পাবেন আর কি। হ্যাঁ, আপনাদের প্রবলেম হবে না। আপনারা বাক্সে সাবমিটের জন্য আমরা কোন ইমেল আইডি দিয়ে অ্যাক্সেস করব স্যার, সেটাই জিজ্ঞেস করার জন্য, কারণ মাঝে মধ্যে একটা দেখা অপশন যায় থাকে যে রাইট ইওর ইমেল অ্যাড্রেস। আপনারা ওই বাক্সেই সাবমিট করতে পারবেন। জি, মানে বাক্সের ইমেল অ্যাড্রেসটাই দিব। বাক্স যেটা মানে আপনাদের ওই সাবমিশনটা বাক্সেই হবে আর কি। জি না স্যার, ওটা ঠিক আছে, কিন্তু একটা অপশন থাকে যে ওখানে টাইপ করতে হয় যে রাইট ডাউন ইওর ইমেল অ্যাড্রেস। তো ওই ইমেল অ্যাড্রেসটা কি বাক্সের ইমেল অ্যাড্রেস বাক্সে নাকি জিমেল? মানে বাক্সে পরীক্ষা দিলো, মানে আপনারা যখন বাক্সে পরীক্ষা দেন গুগল ফর্মে, তখনও কি এটা করতে হয়? জি স্যার, এটা অপশনে থাকে, মানে সোফার বাকি যেটা। আচ্ছা ঠিক আছে, অসুবিধা নাই। ওই আমার কয়েকজন কলিগ এই গুগল ফর্ম দিয়ে বাক্সে হচ্ছে এক্সাম নিয়েছে, তো আমি ওনাদের কাছ থেকে শুনে নিব কি করতে হয়। হ্যাঁ, জি স্যার। আমি না আসলে শিওর না কিভাবে কি করতে হয়, সো আমি হচ্ছে ওনাদের কাছে শুনে নিব। আই থিঙ্ক সমস্যা হবে না, কারণ অলরেডি কয়েকজন নিচ্ছে তো ওনারা জানে আর কি। সো আই উইল ইনফর্ম ইউ হোয়াট ইউ হ্যাভ টু ডু। ওকে ওকে স্যার। আপনি কয়টা কুইজ নেবেন? জি ভাই বলেন। আপনি আর কতগুলো কুইজ নেবেন আমাদের, আর কয়টা? আচ্ছা, কুইজ হচ্ছে আরো 3টা আমার ইচ্ছা আছে। সো যে এমনও হতে পারে কুইজ কমাই দিয়ে ভাইবা নিতে পারি। আচ্ছা ঠিক আছে, ঠিক আছে স্যার। মানে যেটা হতে পারে। জি স্যার বলেন। স্যার আরেকটা কোয়েশ্চেন ছিল স্যার, আমাদের বাক্সে যে মানে অটোমেটিক যে রেজাল্টটা আসছে, তো আপনি ধরেন ওখানে যে কুইজেস গুলা নিচ্ছেন, ওগুলো কি আপনি বেস্ট কাউন্ট হবে, নাকি যতগুলো আপনি গ্রেডেড কুইজেস দিচ্ছেন ওগুলো মার্কস অনুযায়ী ওভাবে? Okay. Yeah. Okay. Sorry, Kenneth. Actually, I was talking in Bengali. Sorry, huh? So, I mean, we were talking about the. It's okay. I already got your question. Okay. Yes, sir. Yes, sir. So, basically, we're talking about the quiz. So, we already did one quiz. So, I will take maybe another 3 quiz, or I can do an alternate. I mean, maybe I will take one more quiz and then take Viva. Okay, I can do that. I have not decided yet, but it can happen that I will take maybe 1 or 2 more quiz and a Viva. Okay, and regarding the graded Viva, okay, I what I'm thinking, I will count something like best of something this way. Okay, so I will count. I mean, I'll not count all the quizzes. So like I will count best of maybe something. Okay, best of maybe 3 or 2, something like that. So you're clear about it? I mean, I have not decided how many quiz I will count, but I will not count all the quizzes. I will count best of something. Okay. But sir, now from this time, what expect next? Is it next or midterm from now? So sorry, Kenneth, can you repeat? I mean, I couldn't hear you. So, like, do we have any quiz before midterm, or we are going into midterm straight? Okay, let's go for the midterm. Okay, are you okay? I mean, can you guys? Oh, no, okay, so okay, let's do the quiz after the mid. Okay. Okay, so right now just Okay, we'll sir. prepare for the mid. Okay. Rest of the quiz will participate after the meet. So next week is the Eid holiday season, so enjoy. এত পড়াশোনা করলে তো জীবন নষ্ট হয়ে যাবে। আচ্ছা যাই হোক, guys, I think you all are tired. I'm tired too. So কারো যদি আর কোনো কোয়েশ্চেন না থাকে আমরা ক্লাস শেষ করে দিই নাকি? জি স্যার, ক্লাস স্যার আমাদের তাহলে মিড টার্মটা হচ্ছে চ্যাপ্টার 2, 3, 4 আর হচ্ছে 1 এর রেস্ট। না, হ্যাঁ, অন এ রেস্ট। ইয়া 2, 3, 4 আচ্ছা জি। আর আমি আপনাদেরকে ওই ইএসআইএস এবং ওই গুগল ক্লাসরুম 2 জায়গাতেই পোস্টও করব আর কি। হ্যাঁ, যে ওই একদম কি ধরনের কোশ্চেন হবে, ইনফরমেশন সব আমি ওখানে পোস্ট করে দেব। ঠিক আছে? ওকে স্যার। Okay, so if you don't have any further question, or if you don't want to discuss anything, so see you in the next class. Eid Mubarak. Eid Mubarak, sir. And be safe.
Assalamu alaikum. Yeah, assalamu alaikum. ওয়ালাইকুম আসসালাম স্যার Assalamu alaikum. আসসালামু আলাইকুম Eid Mubarak. Assalamu alaikum. Allah Hafiz. Barak, sir.